মেইনছত ইয়াতে ইউনিট 1 যেটো আছে সো ইউনিট আছে ইণ্ডিয়ান ইকনমি and issue relating to planning mobilizations of resources growth development and employment. So ইয়াক কেনেকৈ আমি বুজিম? So unit 1 Indian economy issue relating to the planning mobilization of resources growth and development and employment. আচ্ছা ইয়াতে মাত্ৰ only Indian economy লিখা আছে. There is written only Indian economy. There is no any specifications or specialized area is mentioned here. Indian economy বলতে তো বহুত কথা আহি যায়, আমার ব্যাংকিং সেক্টর আহি যায়, ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেক্টর আহি যায়, সব সেক্টরে আহি যায়। সো আমার কি সেন্স হব, আমার কমন সেন্স কি হব? ইন্ডিয়ান ইকনমি তার মানে যেটু সেক্টর বা যেটু টপিক বা যেটু ইয়াতে টপিক মেনশন করা নাই সেইটোতে আহিব ইন্ডিয়ান ইকনমি। যদি গোটেই সিলেবাসটোত আমার দিয়া নাই, ব্যাংকিং সেক্টর দিয়া নাই, ইনফ্লেশন শব্দটো দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে আমি বুজি ল'ম যে ইণ্ডিয়ান ইকনমি তাতে আহিব। তুমি তেনেকৈ ধৰি ল'বা যে ইণ্ডিয়ান ইনফ্লেশ্যনৰ বিষয়ে, হাউ টু কণ্ট্ৰল এণ্ড চেক দ্য ইনফ্লেশ্যন ইন ইণ্ডিয়ান ইকনমি, হাউ টু কণ্ট্ৰল এণ্ড চেক হোৱাট আৰ দ্য মেজাৰ্ছ বেচিকেলি গভৰ্ণমেণ্ট এডপ্ট ফৰ কণ্ট্ৰল এণ্ড চেকিং দ্য ইনফ্লেশ্যনছ। বেংকিং সেক্টৰ কেনেকুৱা আছে এইবোৰ আহে, যেনেকুৱা ইছ্যু ৰিলেটেড টু প্লানিং, mobilizations of resources. Every country has some resources. সকলো দেশৰ কিছুমান সম্পদ থাকে, ইয়াক mobilize কৰিম কেনেকৈ? Mobilize means how you resources mobilize to achieve a particular target, goal আমি কেনেকৈ achieve কৰিম? That means how to extract the resources and how to process the resources in directions of economic development. ইকনমিক ভালকৈ শুনিবা। সো সিলেবাস 99% আমাৰ আমি কি কৰোঁ, সিলেবাসে বুজি নাপাওঁ আৰু কুৱেশ্যনক লৈ আমি ইয়াতে যুঁজ কৰি থাকোঁ। কুৱেশ্যন লৈ যুঁজ কৰিবলগীয়া একো নাই। সিলেবাস যোনে বুজিব ই কুৱেশ্যনকো বুজিব। ইয়াতে আছে গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। যেতিয়া গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আহে, সো গ্ৰোথ ইজ হোৱাট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইজ হোৱাট? গ্ৰোথ মিনছ ইটছ এ চিম্পলি ইকনমিক ফেনমেনন ডেট কেন বি মেজাৰেবল, যাক মেজাৰ আমি কৰিব পাৰোঁ, যাক আমি ধুনীয়াকৈ মেজাৰ্ছ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কথা যেতিয়া আহে, সেইটো ইকনমিক ভেৰিয়েবল, ইকনমিক পেৰামিটাৰ এজ ৱেল এজ নন ইকনমিক পেৰামিটাৰৰ কথা হয়, হয়নে নাই? যে চোৱা ইয়াতে আমি ইয়াক ব্ৰেক কৰি চাব লাগিব, ব্ৰেক কৰি যে ডেভেলপমেণ্ট, গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, যেতিয়া আমি গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আহিম, চ' 1960লৈকে পলিচি মেকাৰসকলে গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ভিতৰত মাজত ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন বিচাৰি পোৱা নাছিল। বুজি পালা যে একচুৱেলি 1960ৰ আগত পলিচি মেকাৰসকলে ভাবিছিল যে ইফ দেয়াৰ ইজ এ ডেভেলপমেণ্ট, ইফ দেয়াৰ ইজ এ গ্ৰোথ অফ দ্য ইকনমি, দেয়াৰ উইল বি দ্য চান্সেছ অফ ডেভেলপমেণ্ট, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট। ডেট মিনছ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট কামছ অট'মেটিকেলি ইফ দেয়াৰ ইজ ইকনমিক গ্ৰোথ। কিন্তু কি হল, বহুত গাল্ফ কাণ্ট্ৰি বিলাকত দেখা গৈছে, গাল্ফ কাণ্ট্ৰি যিমান আছে এই গাল্ফ কাণ্ট্ৰিজ বিলাকত বেচিকেলি ডেভেলপমেণ্ট গ্ৰোথ থকা সত্ত্বেও ডেভেলপমেণ্ট নাই। চ' এনেকুৱা গাল্ফ কাণ্ট্ৰি বিলাকত কি হৈছে, ইকনমিক গ্ৰোথ থকা সত্ত্বেও ডেভেলপমেণ্ট নাই। চ' ডেছপাইট হেভিং হিউজ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট দেয়াৰ ইজ ন' গ্ৰোথ। চ' তেতিয়াহ'লে তুমি কি বুজিব লাগিব? How you differentiate economic development from economic growth? First of all, you try to understand what is economic growth, what is economic development, how economic development is different from that of the economic development. এবাৰ চোৱা 1960ৰ পিছত গল্ফ কাণ্ট্ৰিবিলাকে ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে হয় ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, ইকনমিক গ্ৰোথ থাকিলে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট নাথাকিব পাৰে। কিন্তু এইটো কি হয়, এটা সাৰ্কুলাৰ ৰিলেশ্যন কাৰ মাজত? গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ মাজত, গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ মাজত। এই সাৰ্কুলাৰ ৰিলেশ্যনটো ব্ৰেক আপ হৈ গৈছিল এটা সময়ত। কেতিয়া হৈছিল? যেতিয়া গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যন আছিল। ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য চিলেবাছ, চিলেবাছত কি পঢ়িবা আৰু কি নপঢ়িবা সেইটো আগত নিজকে ছেট কৰা। যে কি হ'ল যে সাৰ্কুলাৰ ইকনমিটো, এই সাৰ্কুলাৰ যিটো ৰিলেশ্যনছ, গ্ৰোথ ডেভেলপমেণ্ট, গ্ৰোথ থাকিলে ডেভেলপমেণ্ট আহিব, ডেভেলপমেণ্ট হলে আকৌ গ্ৰোথ আহিব। এই দিস সার্কুলার রিলেশনস ওয়াজ
broken up. During the Great Depression, তেতিয়া নতুন ধাৰণা আহিছে। কিহৰ ধাৰণা আহিছে? Welfare economics, welfare government. আজিৰ দিনত যেটো আমি welfare government বুলি কওঁ, what we understand basically the welfare economy, how it emerged, under what situation the welfare government, the sense of welfare government emerged. Welfare government আমাৰ ধাৰণা কেনেকৈ আহিল? যেতিয়া নেকি এই সার্কুলার ফর্মেশনটো ভাঙি গল গ্রেট ডিপ্রেশনৰ সময়ত। যেন সো তেনেকৈ আমি গ্রোথ বুজিম, ডেভেলপমেন্ট বুজিম। আকৌ গ্রোথ কি কাৰণে কি প্যাৰামিটাৰৰ দ্বাৰা মেজাৰ্স কৰিব পাৰি এই বিষয়ে আমি জানিম। ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আমি কেনেকৈ মেজাৰ্স কৰিব পাৰো এই বিষয়ে জানিম। স্যার ইয়াতে এটা বিষয় আছে এমপ্লয়মেন্ট। তোমার সিলেবাসত আমি কেইবাটা কোৱেশ্যনৰ ডিসকাস কৰিম আজি। লাষ্ট ইয়াৰৰ এটা দুটা কোৱেশ্যনক আমি ডিসকাস কৰিম। ইয়াতে চোৱা এমপ্লয়মেন্টৰ কথা আহিছে। সো ইয়াত টক অ্যাবাউট দ্য এমপ্লয়মেন্ট। আচ্ছা এমপ্লয়মেন্ট বুলিলে আমি কি বুজিম? কি পঢ়িবা তুমি এমপ্লয়মেন্ট? হোয়াট উই উইল রিড অ্যাবাউট এমপ্লয়মেন্ট? সিম্পল এমপ্লয়মেন্ট আছে, আমি কি পঢ়িম এমপ্লয়মেন্ট? ডিফারেন্ট টাইপস অফ আনএমপ্লয়মেন্ট এখিনি পঢ়িম আৰু বেলেগ একো নপঢ়ো নেকি আমি? আৰু পঢ়িব লাগিব যে এমপ্লয়মেন্ট আমাৰ কি আছে, যে এমপ্লয়মেন্ট কি, দিস ইজ দ্য অপোজিট ওয়ার্ড অফ আনএমপ্লয়মেন্ট। যে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন করা মানে কি হব? আনএমপ্লয়মেন্ট কমাই দিয়া। সো আনএমপ্লয়মেন্ট আমি কিমান কমাব পাৰো? পলিসি মেকাৰৰ এটা টার্গেট যে আনএমপ্লয়মেন্ট কিমান কমাব পাৰো। সো ইউ ক্যান রিলেট দিস আনএমপ্লয়মেন্ট উইথ ইনফ্লেশন। That means when you try to reduce the unemployment in the society, inflation rate will supposed to be increased. Inflation rate বাড়িব, অর্থাৎ আমি কৈ থাকো যে আমি আনএমপ্লয়মেন্ট কমাব লাগে। সো কেনেকৈ পঢ়িবা চোৱা, সিলেবাস কেনেকৈ পঢ়িবা। মই সিলেবাসৰ ধাৰণা কৈ আছো। আজি গোটেই ইউনিট আমি ডিসকাস কৰিব নোৱাৰিম এটা সেশনতে, আৰু কেইবাটা কোৱেশ্যনক আমি পঢ়িম। এতিয়া আমি আনএমপ্লয় পঢ়িম যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ আনএমপ্লয়মেন্ট। ইয়েস, ওকে। Employment, what are the policies of government can generate employment more in our country? এবিলাকো আমি পঢ়িম যে what the policies government should adopt for increasing the employment generating capacity of the country, এবিলাকো পঢ়িম। আমি সব পঢ়িম। ইয়াৰ ভিতৰত কিন্তু কেতিয়াবা আমাক ট্ৰিকি কোৱেশ্যনছ বনাই দিব পাৰে যে আনএমপ্লয়মেন্ট কমাবৰ কাৰণে আমাৰ ইনফ্লেশ্যনৰ ওপৰত কি প্ৰেছাৰ আহিব পাৰে। সো তাৰমানে আনএমপ্লয়মেন্ট কিমানলৈকে, সেইকাৰণে এটা নতুন শব্দ আহিছে নাইৰু। যে কি হয় যে ন্যাচারাল রেট অফ ইনফ্লেশনক ওপৰত আমি যাব নোৱাৰিম। ন্যাচারাল রেট অফ ইনফ্লেশন ইজ হোৱাট? দ্য রেট অফ ইনফ্লেশন that can be sustained in our economy. আমাৰ ইকনমিক সাস্টেইন কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা ইনফ্লেশনক ৰাখিহে আমি আনএমপ্লয়মেন্টক ডিক্রিজ কৰিব পাৰিম। এনেকুৱা নহয় আমি আনএমপ্লয়মেন্ট কমপ্লিটলি ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইনফ্লেশনক বঢ়াই তুলিম, সেইটোতো নহব না এজন পলিসি মেকাৰ হিচাপে। সো এনেকুৱা পঢ়িব লাগিব যে এমপ্লয়মেন্ট থাকিলে তুমি এমপ্লয়মেন্ট বুলিলে কি বুজিবা ফার্স্ট থিং। সো how the unemployment can be eliminated from our society, ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইনফ্লেশন প্ৰেছাৰ কিমান ভুগিব লাগিব এই বিষয় এইবিলাকৰ লগত আমি টিকি কোৱেশ্যনছ বঢ়াব লাগিব। যেনেকুৱা আছে আমাৰ ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ ইস্যু এৰাইজিং ফ্ৰম ইট। ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ, যে আমাৰ ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ কেনেকৈ আহিব? হোৱাট ইজ ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ? দ্য গ্ৰোথ হুইচ ক্যান পাৰ্কুলেট each and every person of the society is called inclusive growth. অর্থাৎ প্রত্যেকজন মানুহৰ যেতিয়া উন্নতি হ'ব হেতুকে সেই উন্নতিকে আমি ইনক্লুসিভ গ্রোথ বুলি কওঁতো সিম্পলি। সো এই বিষয় যেনেকুৱা গভর্নমেন্ট বাজেট, লাষ্টবাৰ এটা কোৱেশ্যন আহিছিল FRBM এক্টৰ টার্গেট কি? হোৱাট আর দ্য টার্গেট অফ দ্য FRBM এক্ট? এইবাৰ আহিব পাৰে। হোৱাট আর দ্য ফিচার্স অফ দ্য এমেন্ডমেন্ট অফ FRBM এক্ট? FRBM এক্ট 2012 যেটো এমেন্ডমেন্ট কৰা গৈছিল বাজেট বলুতে আমি কি পঢ়িম? মাত্ৰ বাজেট পঢ়োতে আমি যেতিয়া বাজেটখন গভৰ্নমেন্ট বাজেট উলাই লম প্ৰথম আমি জানিব লাগিব, মই এতিয়াই কোৱেশ্যনত আহি আছো, সে হোৱাট ইজ বাজেট ফার্স্ট থিং, হোৱাট আর দ্য ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস অফ বাজেট, হয় না? নেক্সট আমি জানিম ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডিফিসিট অফ বাজেটৰ ডিফারেন্ট টাইপস। নেক্সট আমি জানিম যে
why government need to consolidate public finance? Public finance কিয় consolidate কৰিব লাগে? Consolidate মানে ইয়াক ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰা, ৰেষ্ট্ৰিক্ট মানে ইয়াক ৰেচনেল মেনাৰত এক্সপেণ্ডিচাৰ যাতে হয়, পাব্লিকৰ যাতে নেচাৰেল ৰেটত এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ব পাৰে, ইৰেচনেল মেনাৰত হ'ব নোৱাৰিব, হয়নে নাই? হলে কি হ'ব? গভৰ্ণমেণ্ট ডিমাণ্ড মোৰ ফাণ্ডছ, গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ড মিট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব? মাৰ্কেটৰ পৰা টকা উঠাব, মাৰ্কেটে কি হ'ব? ক্ৰাউডিং আউট এফেক্ট আহিব। এইবিলাক আমি ডিটেইলছ পঢ়িম, আজি এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন সেশন হিচাপে মই কৰিছো। সো ক্ৰাউডিং আউট এফেক্ট আহিব পাৰে। তো এবাৰ এটা কোৱেশ্চন হৈ যাব পাৰে যে ডু ইউ কনসিডাৰ দ্য ফিস্কেল মেজাৰ্স can be treated as the crowding out effect? Justify এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন দিব পাৰে যে deficit budget, do you consider deficit budget create crowding out effect in the society? যে deficit budget crowding out effect সৃষ্টি কৰিব নেকি? তোমাক কনসিডাৰ কৰিব দিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে। সো এইকাৰণে গোটেই সিলেবাসখন ভালকৈ চাবা, এটলিষ্ট মই ভাবো initially 2 and 3 months give you time to understand the syllabus properly. Don't go to the question first. Question jaboi nalage first. Don't go to the question first. Try to understand the syllabus. Each and every topic of the syllabus need to be clear very carefully. খুব ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব, অন্যথায় তুমি কোৱেশ্চনত গৈ বিশেষ এটা ভাল পাৰফৰমেন্স আনিব নোৱাৰিবা। মই বাৰে বাৰে কৈছো, again and again I am repeating it, if you go direct to the questions you can't bring a good performance in writing your writing answer writing হৈ যাব। আমি এতিয়াই চাম আমি answer writing কেনেকৈ কৰিম। সে যেনেকুৱা এগ্ৰিকালচাৰত ইয়াৰে চাৰিটা তিনটা ইউনিট দিয়া আছে, এনেকুৱা আছে মেজৰ ক্ৰপিং প্যাটাৰ্নস ইন ভেৰিয়াস পাৰ্টস অফ দ্য কান্ট্ৰি। প্যাটাৰ্ন কি ক্ৰপস শন করে, কি ক্রপস কাল্টিভেশন করে, কি ক্রপস প্র্যাকটিস করে, এই বিষয়ে আছে। ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইরিগেশন, আমার ইরিগেশন সিস্টেম কেনেকুৱা, ইরিগেশন সিস্টেম স্টোরেজ কেনেকুৱা, মার্কেটিং কেনেকুৱা, এই বিষয়ে আছে। ই টেকনোলজি কেনেকুৱা আমাক সহায় কৰিব পাৰিব, এই বিষয়বিলাকো আমি ইয়াতে পঢ়িম। এগেইন আমি ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ফার্ম সাবসিডিজ বিষয়ে পঢ়িম। ইটস another very important questions. Every year question is asked from this area. What is direct subsidy and indirect subsidy? Direct subsidy, indirect subsidy কি? Indirect subsidy ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চনস বনাব পাৰে। Do you consider direct subsidy is more effective in bringing inclusive growth? Swa enakwa dibo inclusive growth. Discuss. মই কৈ দিলো questions কেনেকুৱা হ'ব। সে এইটো question আহিল, such type of question placed in front you, এই ধৰণৰ question সুধি দিলে। কি question সুধি দিলে? Do you consider direct subsidy is more effective in bringing inclusive growth? Discuss. কি কৰিবা এতিয়া? কি লিখিবা? কাৰোবাৰ আইডিয়া? Any idea? নুৰজাহান আইডিয়া? কি লিখিব পাৰি আমি? জেজৰ কিবা আইডিয়া? Do you consider direct subsidy is more effective? Direct subsidy is more effective in bringing inclusive growth. Discuss. সেইকাৰণে syllabus লাগিব। মই অলপ আগতে কৈছো, first understand what is direct subsidy, first understand what is indirect subsidy, then you can link all these keywords with inclusive growth. Direct subsidy, indirect. So indirect subsidy means ki what? When government of India grant subsidies
in your purchase of inputs, such as seeds, fertilizer, electricity, etc. This is the indirect subsidy. Are you able to understand? So what we understand indirect subsidy? Indirect subsidy means what? When government grants subsidies indirectly. Indirectly. Do you know one thing? Developed economies spend more amount on farm subsidies in compare with developing or less developed country. जिमान developed country আছে subsidy, farm subsidy बहुत बेसी ব্যয় করে, more than 40% of GDP. More than 40% of GDP. It is talk about the advanced country, not talk about the less developed country. My less developed country কথা কোৱা নাই, but developing country কথা কোৱা নাই. So agriculture যিমান subsidy হয়, যিমান subsidy হ'ব, সেই subsidyৰ বেছি অংশ indirect subsidy ব্যয় কৰি আছে. So আমাৰ কোৱেশ্যনটো আছিল কি, যে do you consider direct subsidy is more effective in bringing inclusive growth? Discuss. This is the questions. So what is indirect subsidies? When government of India grant subsidies in purchasing of your inputs, agricultural input, such as seeds, fertilizer, pesticide, electricity, etc. Is not it? Direct subsidy means ki direct benefit transfer. Direct benefit transfer. A lump sum amount will be transferred to every farmers. Already ki scheme choli ase amar India. Farmer or direct benefit transfer or debate ki choli ase. PM? তো সেইটো ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার আছে, ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার আছে, কিন্তু ইনডাইরেক্ট বেনিফিট, ইনডাইরেক্ট সাবসিডি has a less effective in compare with direct subsidies. NCERT কিতাপতো আছে, তোমালোকে পঢ়া নাই বুলিহে জানা নাই. So bulky amount of subsidy can be derived by the large farm holder. The farmer who possesses large area, large farm holding, amar kiman more than 40%, marginal farmers ase, medium size farmer ase. If you compare two farmers, one farmer has a 100-acre land and another farmer who has a 2-acre land. So in case of indirect subsidy, who will be granted more subsidy? Who has 2 acre or who has 100 acre? যার 2 একর মাটি আছে হি বেশি সাবসিডি পাবো না 100 একর থকা মাটি বেশি সাবসিডি পাবো, কোনে পাবো? ব্রেন চলা নাই নেকি তোমালোকৰ? বুঝি পোৱা নাই? I am talking about indirect subsidy. আরে ভাই, ইনডাইরেক্ট সাবসিডি মিন্স কি? কৃষকে ফার্টিলাইজার কিনিব গৈছে, ইউরিয়া কিনিব গৈছে, ওপেন মার্কেটত ইউরিয়ার দাম কিমান আছে? 100 টকা। গভর্নমেন্ট সাবসিডি কৰি এইটো 40 টকাত পোৱাই দিছে কৃষকক, 60 গভর্নমেন্টে দিলে। দিস ইজ কল্ড দ্য ইনডাইরেক্ট সাবসিডি। দিস ইজ কল্ড ইনডাইরেক্ট সাবসিডি। তো ইনডাইরেক্ট সাবসিডি কোনে বেশি পাবো? যার ল্যান্ড বেশি আছে হি পাবো না যার ল্যান্ড কম আছে হি বেশি পাবো? Exactly, যোনে বেশি কাল্টিভেশন করিব, যার বেশি ল্যান্ড আছে, he will get the more subsidy in the system of indirect farm subsidies. ভাই এখানে কমন সেন্স নাই নে? সিম্পল কমন সেন্স, এখানে কমন সেন্স। সো যার মাটি কম আছে সিটো কমেই পাব না সাবসিডি। তো গতিকে ইনডাইরেক্ট সাবসিডি আমাক ইনক্লুসিভ গ্রোথ কেনেকৈ আনিব? এইটোতো আমাৰ ইনক্লুসিভ গ্রোথ আনিব নোৱাৰে। পাৰিব জানো মোদী? Can indirect subsidy bring the growth in our country?
It is less effective. It is less effective than direct subsidy. Try to understand the main proposition of the question. তুমি কোয়েশনের প্রপোজিশনটোকে বুঝি না পালা, তুমি অকাই পকাই বনাই লিখিলে মার্কস দিব নেকি? সেইটো ধান্দা এৰি দিয়া। বনাই লিখিলে কেতিয়াও মার্কস নিদিয়ে। এক্সামিনাৰে ভালকৈ চাব, তোমাৰ পেপাৰখন খুব ভালকৈ চাব এক্সামিনাৰে, সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড চাব। তোমার কোয়েশন আছে কতবার, তুমি লিখি আছে কতবার, তোমার কন্টেন্ট কতবার ডিভিয়েট হৈ গৈছে, তোমাক মার্কস দিব নেকি? So obviously indirect subsidy is less effective than direct subsidy. কবই পারা নাই। A layman can understand this fact. আৰু তোমালোকে পলিসি মেকাৰ হ'ব গৈ আছা, layman can understand this one. The farmer who possesses less amount of land can access less amount of subsidy in compare with the high amount of landholder. যার ল্যান্ড বেশি আছে হি বেছিকৈ সাবসিডি পাব, ক্লিয়াৰিটি ইয়াতে। সো এইটো ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ আনিব নোৱাৰে। আৰু ইনডাইৰেক্ট সাবসিডি কিয়? আমি দেখিছো যিমান এডভান্স এণ্ড ডেভেলপড কাণ্ট্ৰি আছে এইবিলাকত বেছিভাগ ডাইৰেক্ট সাবসিডি দিয়ে, ডাইৰেক্ট সাবসিডি। সো পলিসি মেকাৰ বেসিক্যালি প্রেফার ডাইরেক্ট সাবসিডি rather than indirect subsidy. Then what about then minimum support price, MSP? ইয়াতে আছে তোমাৰ চোৱা, মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস তোমার সিলেবাসতে দিয়া আছে, ইয়াত ক্লিয়ারলি দিয়া আছে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস। এগেইন ইট নিড টু রিড ইন কেস অফ প্রিলিম অলসো, সেইকাৰণে আমি ইউনিট 10 ৰ লগত কানেক্ট কৰি ৰাখিছো। যে নহওক আমি এইটো ক'ব নাযাওঁ ইপিনে, হাউ ইউ ইন্টিগ্ৰেট দ্য মেইন সিলেবাস উইথ প্রিলিম সিলেবাস। So minimum support price. Minimum support price is also one type of subsidy. But what is the category of the MSP subsidy? MSP কি categorization of subsidy? এটা product subsidy বুলি কয়, product subsidy. Product. Last বাৰো কোয়েশ্চন এটা আহিছে, ভাল এটা কোয়েশ্চন আহিছে, চাও মই কি কোয়েশ্চন আহিছে। সো এটা কোয়েশ্চন সুধিছে, what is the minimum support price? এটা কোয়েশ্চন আহিছে, মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইসের উপরে একটা কোয়েশ্চন আহিছে, হোয়াট ইজ এমএসপি, দ্যাট ইজ মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস। হোয়াট ইজ মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস? কোয়েশ্চনটা এনেকুৱা আছে, মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস ইন দ্য কনটেক্সট অফ ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার। মই এইবিলাক লিখিব নাযাওঁ। এক্সপ্লেইন ইটস রুল, এক্সপ্লেইন its rule in the green revolution. Green revolution or ইয়ার রুল কি বলি কই হুদিছে। নেক্সট হুদিছে ক্রিটিক, explain its rule, explain its rule, critically examine. Next question হুদিছে critically examine, critically examine the existing system of MSP. বৰ দুখৰ কথা জানা না নাই, মই এইবিলাক এই ধৰণৰ কোয়েশ্চন নহলে 10টা মান প্ৰেক্টিস কৰাই দিছো লাষ্ট বেচত, 10টা 10 number of question at least I had given to practice কৰিব দিছো, লিখিছো আমাৰ ইহঁতে। মার্কস কিমান ভালকৈ দিয়া আছে চোৱা, 5 5 5 কিমান ব্রেকিং কৰি দিয়া আছে। ইউপিএসসি তেনেকুৱা নিদিয়ে। There are 3 parts of this question, 3টা পার্ট আছে। So how you address the question, how you answer the question, answer কেনেকৈ কৰিবা, কেনেকৈ আনসারিং কৰিবা। First you need to understand the basic proposition of the question. Basic proposition of the question. Question of proposition বুজিব লাগিব ভালকৈ, মনৰ লগত হৃদয়ঙ্গম হ'ব লাগিব। question যেতিয়ালৈকে তোমাৰ লগত হৃদয়ঙ্গম হোৱা নাই তেতিয়ালৈকে question তোমাৰ ভালকৈ লিখিব নোৱাৰিবা, কেতিয়াও নোৱাৰিবা। আধা সিধা বুজি কেতিয়াও লিখিব নোৱাৰিবা। So what is MSP? This is first part of the question. Second part, explain its rule. ইয়াৰ ভূমিকা কি, কিহৰ ক্ষেত্ৰত।
In the green revolutionত MSP minimum support price কি রুল ভূমিকা প্রদান কৰিছে বা কি ভূমিকা অর্জন কৰিছে তাতে কি রুল প্লে কৰিছে try to understand the questions next critically examine the existing system বৰ্তমান চলি থকা system MSP ৰ ওপৰত লিখিব দিছে critically means what critically does not mean that you just write shortcomings and or drawbacks or advantage etc তুমি MSP ৰ shortcoming লিখি থৈ আহিলা advantage লিখি থৈ আহিলা তুমি ভাবিলা এইটো critical analysis হল হোৱা নাই কেতিয়াও হোৱা নাই আৰু হবও নোৱাৰে then what is critically examine যেতিয়া শব্দটো this such type of word when this critically directive word is suffixed to other directive words critically discuss critically examine make an assessment critically এনেকুৱা যদি দিয়া থাকে এনেকুৱা critical word to suffix কৰা থাকে তেতিয়াহলে তুমি কি কৰিবা ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তুমি মাত্ৰ shortcomings বা ইয়াৰ advantage merits বিলাক লিখি থৈ আহিবা so what you need to write then you need to write why these particular shortcomings are level against this proposition এই shortcomings কেটা আমি কিয় level কৰিলো against these propositions this is the critical analysis it does not mean to write just shortcomings লিখি থৈ আহিলে তুমি ভাবিলা হয় সোৱা answer presentation is the main thing career or main এটো career একেবাৰে ভাইটাল এৰিয়া তোমাৰ মেইন যিমান ভাল হ'ব ACS হ'ব পাৰিবা সিধা কথা 95% weightage তোমাৰ মেইনস ৰাইটিংত তোমাৰ গোটেই career 95% weightage more than 95% weightage based upon on your mains writing ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তোমাৰ প্ৰেজেন্টেশন কেনেকুৱা লিখাৰ ষ্টাইল কেনেকুৱা তুমি প্যাৰাগ্ৰাফ কিমান দিছা স্পেস কিমান দিছা ক্ৰনোলজি মেইনটেইন কৰিছা না নাই আনসারিং কোহারেন্ট আছে না নাই তুমি ইয়াতে কতবাত লিখিছা কিবা এটা তাতে আৰু এটা কিবা এটা লিখিছা কোনো লগত কাৰোৰ সম্পৰ্কই নাই এটা কৈছে পূব দিশত এটা কৈছে পশ্চিম দিশত and your writing content is deviating from the core context point of your questioner context point or পৰা তুমি দূৰত গছি গৈছা ইয়াতে যেতিয়া critically examine so the question is what is MSP explain its rule in the green revolutions this is the second part of the question third part of the question is what critically examine the existing system of MSP critically বঢ়িয়া question দিছে আৰু মার্কস সোৱা কিমান স্কোৰিং লেভেল কৰি দিছে কোৱেশ্চনটো স্কোৰিং লেভেল সোৱা 5+5+5 অৰ্থাৎ এক্সামিনাৰো এনেকৈ চাব প্ৰথম 5 চাব নেক্সট 5 চাব লেটাৰ ফার্স্ট পিছৰটো 5 চাব so what you need to follow here if there are many parts of the question then you must mention the heading of the point heading দি দিবা ওপৰত যেতিয়া আনসাৰিং কৰিবা what is MSP underline so examiner easily understand yes the aspirant wrote about the MSP this is the first part of the question this part is the answer of the first part of the questions clarity লিখার স্টাইল চাবা so what is MSP is a floor price FLOOR it is called floor price set by the government of India with objective of saving the farmer farmerক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কিহৰ পৰা
from distress sale at the time of glut, at the time of buffer harvesting, supply become exceeds over demand. Under such situation, price comes down. Or you can write also, when market become failure, market যেতিয়া fail হৈ যায়, government need to interfere. সেইকাৰণে তো MSP দিব লগা হৈছে. That is why MSP is a minimum threshold price set by government of India to save the farmer from their distress sale. Already 22 crops দিয়া আছে. আগতে এইটো start হৈছিল 1964 পৰা 65 ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰৰ পৰা মাত্ৰ হুইট আৰু ৰাইচৰ পৰা start হৈছিল. গৈ গৈ শেষলৈকে এতিয়া 22 নাম্বাৰ অফ ক্ৰপছৰ ওপৰত গ্ৰেণ্ট কৰিছে MSP. সো উদ্দেশ্য কি যে গভৰ্ণমেণ্ট ফাৰ্মাৰক বচাব বিচাৰিছে. নহলে মার্কেটে যেটো দর নির্ধারণ করে সেই দর যথেষ্ট নহয় ফার্মারের কারণে. The price which is set by the market is not enough to manage even the cost of production of the farmer. So under such circumstance, what farmer will do? Farmer will stop the productions. Their income will be again decline. At the same time, government of India thinking about the doubling the farmers' income. যত আমি ভাৰত চৰকাৰে ডাবলিং ফাৰ্মাৰ ইনকামৰ কথা চিন্তা কৰি আছে, তাতে তুমি কি ফাৰ্মাৰৰ এতিয়া উৎপাদন বন্ধ কৰি দিবা নেকি? সে being a welfare government of India, government need to grant and need to set this minimum floor price. Below that price nobody can purchase food grains. MSP হৈ গল 5 marks আছে. তুমি রামায়ণ লিখিব নোৱাৰিবা আকৌ. MSP তুমি এটলিষ্ট 4টাৰ পৰা 5টা সেন্টেন্সত হেক কৰিব লাগিব. 4টাৰ পৰা 5টা হাৰ্ডলি 5 সেন্টেন্স ইউ নিড টু মেনশন ইয়াত. ইয়াৰ ওপৰত গলে নহব. ইয়াৰ ওপৰত যোৱা মানে এক্সামিনাৰে গম পাই যাব যে তোমাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেল বহুত লেকিং আছে, সেইকাৰণে তুমি বহুত সেন্টেন্সৰ সহায় লৈছা. তো গতিকে তুমি 5টা সেন্টেন্সৰ ওপৰত লিখিব নোৱাৰিবা, সময়ৰ কথা আছে. বেলেগ আনসাৰতো লিখিব লাগিব. Next, explain its rule. So next part, when you start to answer for the next part, you write down here. Rule in the green revolution. Green revolution or ইয়ার ভূমিকা কি? Underline. Rule in the green revolution. এবার green revolution is what? So first you need to write about green revolutions. Introduce কৰি দিয়া green revolution to কি তোমাৰ আনসারত কৰিব লাগিব, কিন্তু বহুত লিখিব নোৱাৰিবা আকৌ. কিয় নোৱাৰিবা? তোমাক গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন লিখিব দিয়া নাই নহয়. কিন্তু গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ লগত MSP এলাইন কৰিবৰ কাৰণে you need to write down its rule of the MSP. In respect of green revolution, you need to write 1 or 2 sentences about green revolution. তুমি দুটা সেন্টেন্স হলেও গ্রিন রিভলিউশনের বিষয়ে লিখিব লাগিব. This is the key words of your questions. This is the key words of your question. So green revolution লিখিব লাগিব. What is the green revolutions? The use of high yielding variety seeds, pesticide, fertilizers, good systems of irrigation facility to produce maximum quantity of food grains. And this was emerged in the year of 1960, first in the crop of wheat, next it shifted to rice also. দুটা at least sentence তুমি লিখিব লাগিব. দুটা sentence. In India, MS Shaminathan developed high yielding variety seeds to produce more quantity of food grains by using fertilizer, pesticides, supplying irrigation facility, etc. যি লিখা আৰু তোমাৰ ভাষাত, সেইটো মোৰ মূল বিষয়বস্তু নহয় তাতে.
তুমি গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনক তুমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলা তোমাৰ আনসাৰত এইবাৰ আহা যে এমএসপিৰ ৰুল কি হয় এমএসপিৰ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনত ৰুল কি হোৱাট ইজ দ্য ৰুল কি লিখিবা হোৱাট উইল বি দ্য ৰুল কি হ'ব পাৰে আইডিয়া লগোৱাই দিয়া কি আইডিয়া লগাবা কি লিখিবা এমএসপি গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ লগত ৰুল কি ক্ৰপিং প্যাটার্ন চেঞ্জ করে দিলে না ফার্মার উইল practice all such type of crops on where government granted subsidies where government grants MSP তেতিয়াৰ সময়ত হুইট আৰু পেডিৰ ওপৰত সাবসিডি গ্ৰান্ট কৰা আছিল তো কি কৰিব তেতিয়া that means farmers changing their cropping pattern so changing of the cropping patterns happened because of the starting of the MSP start হোৱাৰ ফলত কি হৈছে যে প্যাটার্ন চেঞ্জ হৈছে ক্রপিং প্যাটার্ন চেঞ্জ হৈছে যদি ক্রপিং প্যাটার্ন চেঞ্জ হৈছে ইয়াৰ এটলিস্ট দুটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট দুটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট লিখা নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটো কি লিখিবা তুমি এগেন সোয়া কোয়েশ্চনটো আনসারটো ব্রেক কৰা আকৌ প্ৰথম লাইনটো লিখিলা নহয় তুমি কি লিখিলা যে এমএসপি enable the farmer to change the cropping pattern because farmer prefer to practice all those crops on where government grants subsidies MSP jot dia ase such as wheat and paddy চাউল আৰু wheatত যেতে MSP grant কৰা আছে গটিকে কি কৰিব ফার্মার সকলে পছন্দ কি কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয় হুইট কৰিব আৰু কি কৰিব রাইস কৰিব যদি ক্রপ ফেইল হৈ যায় at the time of crop fail at least farmer can save price যদি ডিক্লাইন হয় বাম্পার হারভেস্টিং হওয়া সত্ত্বেও প্রাইস যদি ডিক্লাইন হয় farmer can save themselves from their distress সেলৰ পৰা তো ৰক্ষা কৰিব পাৰিব so এটু লাইন তো তুমি লিখিলা there is no doubt কিন্তু এই যেটো ক্রপিং প্যাটার্ন চেঞ্জ হৈছে ইয়াৰ দুটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আৰু দুটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট এটলিস্ট লিখা নহলে এটা এটা তো লিখিবাই নহলে মার্কস নিদিব কম দিব কোনোবাই মার্কস আউট অফ 15 কোনোবাই 7.5 পাই আছে আকৌ কোনোবাই 8.5 পায় আকৌ কোনোবাই 9 পায় ডিফারেন্স কিমান 1 মার্কস এন্ড হাফ মার্কস কোনোবাই যদি এটা 1 মার্কস বেশি পাইছে you must understand he writes something special there গটিকে কোনোবাই এটা 1 মার্কস বেশি পাইছে মানে কি definitely writing style the answering style a little bit different from that of others ভিৰৰ মাজত সোমাই থাকিলে নহয় ভিৰৰ মাজত থাকিলে নহব ভিৰৰ পৰা বাহিৰত আনিব লাগিব তোমাৰ নিজক ভিৰৰ বাহিৰত আনিব লাগিব সবেই যি লিখে তুমিও হেই লিখিলে কতে কিটো মার্কস পাবা গতিকে you think something special bring some innovation আমি শিকাম যে ইনোভেশন কেনেকৈ আনিব লাগে আমাৰ রাইটিং আনসারত যেনক তো গতিকে আমাৰ ক্রপিং প্যাটার্নটো চেঞ্জ কৰিছে যে কমপ্লিট ফেইলিয়ার এমএসপি নকৰে এটো ফেইলিয়ার হৈ গল এটো ইন্স্যুরেন্সে কৰিব পাৰে যদি ইন্স্যুরেন্স আছে আমি ডিসকাস কৰিম এটা এটা কই এভরি টপিক আই উইল ডিসকাস হিয়ার এভরি টপিক অফ দ্য সিলেবাস কিন্তু মোৰ এটাই কথা সবৰ কাৰণে সিলেবাস স্কিপ কৰি গৈ ডাইরেক্ট কোয়েশনত নেযাবা কষ্ট পাবা দুখ কৰিবা পিছলৈ এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত বহুত দুখ কৰিবা যে কিমান ভুল কৰিলো কোয়েশনত একো নাই কোয়েশন ধাপা ধাপ তুমি প্র্যাকটিসিং হৈ যাবা এটলিস্ট 20 দিন 15 দিন তুমি মাত্ৰ সিলেবাসত সময় দিয়া give time at least 10 to 15 days on syllabus কিমান ভালকৈ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিব পাৰো
সিলেবাসতে কুৱেশ্যন আহি যাব সব যেন সব প্যাটার্ন ক্রপিং প্যাটার্ন চেঞ্জ হওয়ার লগে লগে কি হব সব বেসিক্যালি ফার্মার প্রেফার্ড টু প্র্যাকটিস all those crops from where they get MSP. This is how the cropping pattern undergo changes. Cropping pattern change hobo goi. Ultimately ki hobo pare kwa? Eta demerits to kwa? Eta shortcomings kwa? Sometimes the economy seem to be feel the shortage of some crops. কোনোবা একটা পার্টিকুলার ক্রপসৰ শর্টেজ ফিল কৰিব পাৰে ফাৰ্মাৰসকলে আগতে পটেটো কৰিব বিচাৰিছিল কৰি আছিল they stopped to do farming the potato in place of potato they are started to do the farming of wheat as because on wheat government giving MSP but on potato there is no MSP simply under such circumstance the society what will be happen society feel the shortage of the food grains and for that particular crops price will become high price bari jabo and society again realize the pressure of inflation this is the negative impact this is the negative aspect of this question so question of bhalko bujiba try to understand the proposition of the question কুৱেশ্যনৰ প্ৰপজিশ্যন নুবুজিলে এনেই ইপিন ইপিন লিখি থাকিলে লাভ নাই কিন্তু মাৰ্কছ নিদিব সেকেন্ড তুমি পজিটিভ ইম্প্যাক্ট কি লিখিবা যে ওয়ান ইম্পৰ্টেন্ট এন্ড ভেরি ইন্ডিসপেন্সিবল এসপেক্ট ইজ দ্যাট during the bumper hybrid when price comes down below the unsustainable level farmer can save from this distress cells. This is the positive impact of MSP in respect of green revolutions. So, এতিয়া আৰু কি কৰিল ফলস্বৰূপে গ্ৰীণ MSP যেতিয়া ইউজ হল সারপ্লাস মার্কেটিংৰ সৃষ্টি হল সারপ্লাস মার্কেটিং নেক্সট পয়েন্ট ইউ ক্যান রাইট সারপ্লাস মার্কেটিং ইমার্জড আগতে কি আছিল সাবজিস্টেন্স লেভেল অফ মার্কেটিং in place of subsistence level of marketing surplus subsistence level of farming in place of subsistence level of farming surplus farming emerged due to the operation of MSP due to the operation of MSP মানুহ বেছিকৈ উৎপাদন কৰিলে নিজৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ পিছতো যিখিনি ৰৈ যায় সেইখিনি বজাৰত বিক্ৰী কৰি মুনাফা অৰ্জন কৰিম দিস ইজ অ্যানাদার ইম্প্যাক্ট আর ইউ এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড সো সারপ্লাস মার্কেটিংৰ সৃষ্টি হল অর্থাৎ কি হল এগ্রিকালচার সেক্টর গ্রাজুয়ালি ট্রান্সফর্ম টু what a big industry transform to a big industry লৈকে সোমাই গল হয় নাই তো গতিকে এমএসপিৰ ৰুলটো চোৱা ইয়াতে গ্ৰীণ ৰিভলিউচন মানে অকল গ্ৰীণ ৰিভলিউচন এগ্ৰিকালচাৰৰ কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন আনা নাই হোৱাট উই চিম্পলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড চ' এটাই আৰু এটাক সহায় কৰিছে কোঅৰ্ডিনেট কৰিছে আৰু কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন হৈছে দিস ইজ দ্য middle part answer of your questions last part যেটো question সুধিছে যে critically examine the existing system critically last part of the question critically examine the existing system the existing system of MSP তুমি জানিব লাগিব ইয়াতে এক্সিস্টিং সিস্টেম কি আছে MSP you need to understand what is the present in regarding MSP পরিস্থিতি কি হই আছে
চলি আছে না? So last part of the questions, critically examine the existing system of MSP. কি লিখিবা? আমি কি লিখিব পাৰো ইয়াতে? কি লিখিব পাৰো? কোৱা, সবাই কোৱা। হয়, সেইবিলাক আমি লিখিম ক্ৰিটিকেলি। প্ৰথম ক্ৰিটিকেলি যেতিয়া সোমাবা নহয়, স্মুথলি সোমাবা। আগতে MSP আমাক কি ভাল কাম কৰি আছে? MSP আমাক কি ভাল কাম কৰি আছে? প্ৰেজেন্ট MSP কি কাম কৰি আছে, আমাক কি সহায় কৰি আছে? MSP performing twofold function. MSP performing twofold function. One is saving the farmer from distress cell. ফাৰ্মাৰক ডিষ্ট্ৰেছ চেলছৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আছে। Second function, by MSP, government can continue food accessibility to each and every citizen of the country, which was mandated by Food Security Act 2013. বুঝি পোৱা নাই? পাৰিলে হয়, কিন্তু চৰকাৰে ইমান খাদ্য পালে কৰ পৰা, পাব কৰ পৰা? Government need to procure. Government is procuring food grains from farmers at the rate of MSP for granting food accessibility to each and every citizen of the country. The Food Security Act 2013 এই অ্যাক্টকো কন্টিনিউ কৰিব পাৰিছে। So first you need to write this first line, which is very important. যোনে লিখা নাছিল যোৱাবাৰৰ কুৱেশ্যনত, মই নাজানো কি কৰিছে। যদি তুমি এইটো লাইনেই লিখা নাই তে লিখিলানো কি? পিছত আহি আছো, আমি ক্ৰিটিকেলত আহি আছো। ইমান ভাল কুৱেশ্যন, এণ্ড স্কোৰিং লেভেল চোৱা 5+5+5, পইণ্টবিলাক ঠিক ঠাক আছে যদি খুব ভাল এটা মাৰ্কছ আহি আছে। So ইয়াতে তুমি কি কৰিলা? That is this MSP performing twofold function. One is saving the farmer, কৃষকসকলক বচাই আছে from distress cells, অত্যন্ত কম দামত বিক্ৰী কৰাৰ পৰা তো পৰিত্ৰাণ পালে। Second, government can continue food accessibility to each and every citizen, which was mandated by Food Security Act 2013 UPA কলশনে বনাই গৈছিল। UPA কলশনে বনাই গৈছিল এটো। NDA কলশন ফলো আপ কৰি আছে এতিয়ালৈকে। আমি দেখিছো ইয়াৰ ভূমিকা কি লকডাউনত। We have seen the importance of the Food Security Act during the time of stringent lockdown. হেতু আৰু লিখিব নালাগে, মই কৈ আছো। মানুহে গম পাইছে যে খাদ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো কি। সেইকাৰণে ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচন কাৰ্ড কৰি বনাই দিলে শেষত গৈ, যে ইয়াৰে মানুহ যেতিয়া দিল্লীত থাকে দিল্লী খাদ্য নাপায়, ৰেচন কাৰ্ডখন যদি অসমৰ হয়। এইবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিম বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন কণ্টেক্সটত। সো ফাৰ্ষ্ট লাইন তোমাৰ এইটো লিখিব লাগিব। নেক্সট তুমি ক্ৰিটিকেলি কৰিব গৈছে ন। গভৰ্ণমেণ্ট কি বিচাৰি আছিল? অলপ কেইদিন আগতে ইয়াক লৈ চৰ্চাৰ বিষয় হৈছে। What government basically trying to do? Very interesting. এইবিলাক নপঢ়িলে কি পঢ়িলা? তোমালোকে পলিচি মেকাৰ হবা, কি পঢ়িলা? এইবিলাকে যদি বুজি নোপোৱা বুজিবা কি?
এক্সামত সুধিব কি তুমি কিতাপৰ পৰা কুৱেশ্যন সুধে নেকি সিভিল সাৰ্ভিসৰ কুৱেশ্যন কেতিয়াও কিতাপৰ পৰা নুসুধে নিজকে দক্ষতা আনিব লাগিব এই বিষয় বস্তুবিলাকৰ ওপৰত সো ইয়াতে এমএসপি সরকারের টার্গেট কি আছিল এনডিএ গভর্নমেন্টের এটা সময়ত আমি দেখিছিলো এনডিএ কোয়ালিশন ট্রাই টু ব্রিং দ্য এগ্রিকালচার সেক্টর কমপ্লিটলি আন্ডার দ্য মার্কেট মেকানিজমস গভর্নমেন্ট দৰাচলতে ইন্টারফেয়ার কৰিব বিচৰা নাই থ্ৰু দ্য ইন্টারভেনশনস অফ দ্য এমএসপি গভর্নমেন্ট কি বিচাৰিছে যে মার্কেটস যেটো ডিসিশন লয় if there is the demand in market there will be the price of the crops otherwise there will be no price of the crops যদি বজাৰত চাহিদা আছে তেতিয়া হলেই বজাৰত বিকিব বস্তু সো আমি দেখিছো ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি গভর্নমেন্ট try to avoid the burden of MSP. This MSP burden, due to this MSP burden, huge sizable revenue comes out from government exchequer. আরে গভর্নমেন্ট এক্সচেকার উপরে টাকা উলাই আহি আছে তোমার আমার ট্যাক্স পেইং টাকা যেটো চাউল দিছে যেটো এমএসপি দিছে তোমার আমার ট্যাক্স পেইং ও টাকা সো গভর্নমেন্ট রেভিনিউ স্পেন্ড কৰি আছে এইবিলাকৰ ওপৰত সো আলটিমেটলি গভর্নমেন্ট কি বিচাৰি আছে গভর্নমেন্ট এৰি দিব বিচাৰিছে কৰ ওপৰত মার্কেটৰ ওপৰত মার্কেট উইল ডিসাইড মার্কেট মেকানিজমস তাক প্ৰমাণ হৈছে লাষ্ট কেইবাটাও বিলৰ দ্বাৰা ইমান ডিটেইলস বিল লিখিব নালাগে মেইনছত ইমান লিখিব নোৱাৰিবা existing system of MSP is what? MSP is continuing. Even last financial year, 50% rate of MSP was increased. 50% বঢ়াইছিল last financial year economic survey আমি দেখা পাইছো 50% MSP rice wheat etc 50% increase করিছে কোনে করিছে গভর্নমেন্ট করিছে MSP India government despite this rise in MSP people did not satisfied with the government সরকারের প্রতি জনসাধারণের সন্তুষ্টি নাছিল farmer not satisfied with government for this notification or declaration that MSP rate of MSP was increased by 50%. 50% বড়াই দিয়া সত্ত্বেও why? Question all why? এই তো critical থুমালা why? Opposition কি বিচাৰিছে হাউজত opposition demanding from government please make it clear what methodology you apply for calculating MSP আপোনালোকে যেটো এমএসপি হিসাব কৰিছে ইয়াৰ মেথডোলজি কি মেথডোলজিৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে গণনা কৰাৰ যি ব্যৱস্থা যেই কৌশল ইয়াৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যেনেকুৱা এটা আছে A2 plus FL methodology মতে MSP calculate presently government is calculating MSP on the basis of the methodology of A2 plus FL. A2 means it includes all input prices, input cost, all input cost. এজন ফার্মারে ইনপুটৰ ওপৰত কিমান টকা ব্যয় কৰে সেই সকলো ব্যয়ক ধৰা হয় A2 all the cost of the inputs included which is called A2 FL means family labor or যেটো wages হয় হেতুকো প্লাস করে প্লাস কৰি MSP হিসাব করে this is the methodology of the government to calculate the MSP but farmer did not satisfied farmer demanding we need comprehensive cost C2 এটা কমিটি হৈছিল
one committee was constituted, and head of that committee was M.S. Swaminathan. M.S. Swaminathan আছিল. MSP কিমান হ'ব লাগে? What will be the MSP? This Swaminathan committee recommend কৰিছিল, কি recommend কৰিছিল? যে MSP calculate হ'ব লাগে on the basis of C2 and 50% profit margin. 50% profit margin ও থাকিব লাগে. MSP should be calculated on the basis of comprehensive cost. This is a little bit more than A2 and FL. And 50% profit margin. But still now, this recommendation of MS Swaminathan was not implemented on ground. Groundot etialoke yak implement kora hua nai. Critical side you are going to discuss here. বুজি পালা? Next come. পিছত কি লিখিব লাগিব? পিছত লিখিব লাগিব চোৱা। এই এমএসপি যদি আমি বন্ধ কৰি দিয়া যায়, তেতিয়া হলে if suppose this MSP is supposed to be stopped, then what will be the impact? Impact কি হ'ব পাৰে? Farmer lose their income. Farmer will lose their income. At the same time, government targeting to make their farmers' income doubling. Farmer doubling income কথা চিন্তা কৰিছে আৰু ইপিনে MSP যদি বন্ধ কৰি দিয়া যায়, farmer income decline কৰিব. And despite the positive growth during the stringent lockdown, এই কঠোৰতম লকডাউন থকা কালিনো আমাৰ only agriculture sector registered positive growth. So government should continue this MSP for the purpose of saving the farmers from market fluctuations, as well as government can serve the food accessibility to each and every person as per the mandate of Food Security Act. এটি MSP যদি বন্ধ হৈ যায়, আলটিমেটলি আমাৰ এইটো হেম্পাৰ দিব, কাক দিব? ফুড সিকিউৰিটি এক্টক, ফুড সিকিউৰিটি এক্সেসিবিলিটিক হিট কৰিব আৰু ফাৰ্মাৰক হিট কৰিব। ফাৰ্মাৰক হিট কৰিব, আৰু কি কৰিব? লগে লগে আমাৰ ফুড সিকিউৰিটিও বন্ধ হ'ব। সো কেনেকৈ পঢ়িব লাগে কেনেকৈ? So there are three parts of this question. First part, what is MSP? What was its rules in respect of green revolutions? Next, last, critically discuss the existing policy, existing system of MSP. Next year তোমালোকক বেলেগ question আহিব পাৰে, কাৰণ because MSP দিয়াই আছে নহয়, দিয়াই আছে। Minimum support price question দিয়াই আছে। Focus your syllabus very carefully. যেনেকুৱা এটা ইয়াতে আৰু এটা ইউনিট 6ত আছে, আপস্ট্ৰিম, ডাউনস্ট্ৰিম। এইবিলাক তুমি কিতাপত নাপাবা, এইবিলাক কিতাপৰ টাৰ্মিনলজি নহয়। বহুতে ভাবে যে এইবিলাক কিতাপৰ পৰা উঠাই দিছে নেকি, কোনো কিতাপ সিভিল সাৰ্ভিসৰ এক্সাম কিতাপৰ নহয়। প্লিজ এগেইন আই এম টেলিং, কিতাপৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে 30-20% কুৱেশ্যন কৰবাৰ পৰা মিলিব পাৰে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু ইয়াৰ এপ্ৰচটো ডিফাৰেণ্ট হ'ব লাগিব তোমাৰ। হোৱাট ইজ আপষ্ট্ৰিম, হোৱাট ইজ ডাউনষ্ট্ৰিম, ইয়াৰ ওপৰত লাষ্টবাৰ কুৱেশ্যন অহা নাই, এইবাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপষ্ট্ৰিম আমি কুৱেশ্যন বনাম, ঢেৰ কুৱেশ্যন বনাম আমি। আপষ্ট্ৰিম, ডাউনষ্ট্ৰিম, downstream. This is the process of production, stages, different stages of productions. When an industry searching for an extraction resources, what I am telling? When any industry searching for
বিচাৰি আছে, সার্চ কৰি আছে, সার্চিং ফর and extraction resources is called upstream stage of the industry. Again I am telling what is upstream, কৈ দি আছো আজি, যিসকলে আশা সেশনত অলপ বুজি লোৱা, সো এপ্ৰোচ তোমালোকৰ শুদ্ধ হৈ যাব। When an industry is searching for and extracting resources, this stage is called upstream. Upstream. There is, in this stage, there is no process of finished goods. Finished goods বনোৱাৰ process নহয় এইটো। Example, yes, very good example. Example বঢ়িয়া লাগিছে, এইটো বঢ়িয়া question হৈছে। So what will be the example? Say any industry searching for distilled water. Distilled water বিচাৰি আছে, কম খৰচত, at a very low cost পারচেজ কৰিছিলা ডিষ্টিল ৱাটাৰ? মই ইকনমিক্সৰ বহুত ক্ৰিটিকেল কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম ক্লাছত, বহুত ফেণ্টাষ্টিক্স এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম, ইভেন এজ ৱেল এজ পলিটি চিটুৱেশ্যনৰ লগতো বহুত কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম মই। ডিষ্টিল ৱাটাৰ দেখা পাইছা? দেখা পোৱা নাই? ডিষ্টিল ৱাটাৰ কি আচৰিত, মই ডিষ্টিল ৱাটাৰ দেখা পোৱা নাই। এই দেখা পাইছে, তুমিও পোৱা নাই? স্যার ইনভার্টার ইউজ নকৰে জানো? Yes, very good Krishna, ইনভার্টারত ইউজ কৰে। From where this water comes? আরে অলপ কমন সেন্স ৰাখিবা, ৰেইন ৱাটাৰো ডিষ্টিল ৱাটাৰ হৈ যায়। বটলত যদি তুমি ৰেইন ৱাটাৰ বটলিং কৰি ব্ৰেণ্ডিং কৰি বিক্ৰী কৰা, সেইটো তোমাৰ ডিষ্টিল ৱাটাৰ হৈ যাব। তো তুমি বিচাৰি পালা, জানিবা, মই ধৰিছো যে yes, this raining water can become very fantastic distilled water. You search and extract, আৰু তুমি সংগ্ৰহ কৰিলা, ষ্টৰো কৰিলা। This is the stage of upstream. Downstream, now you are starting to bottling কৰিলা, marketing কৰিলা, finished product hall. That is, you proceeds of your finished good, you proceeds your raw materials of তুমি proceeds কৰিলা। Yes, so upstream basically related with the final consumer. Nothing is. Upstream is related with final consumer. This is the two extreme point of production process. In between these two extreme points, there is another stage which is called midstream. আমি পঢ়িম এইবিলাক। So midstream এই দুটা ষ্টেজৰ মাজত থাকিব পাৰে। ট্ৰান্সপোৰ্টেশ্যন আছে, এজেঞ্চি আছে, ট্ৰান্সপোৰ্টেশ্যন এক্সেট্ৰা। সেইকাৰণে ভাৰত চৰকাৰে, মোদী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আমাৰ অলপতে কৈছে ন, ভেলু এডিশ্যনৰ কথা কৈছে, ভেলু এডিশ্যনৰ কথা কৈছে। এইবাৰ কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে, ভেলু এডিশ্যন অফ ফাৰ্মিং প্ৰডাক্ট, ফাৰ্ম সাইড প্ৰডাক্ট, গভৰ্ণমেণ্ট গিভিং ভেলু এডিশ্যন। মই কৈ আছো, মোদী কি কৈছে, আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কৈছে, কি কৈছে? Government of India give more emphasizing on value additions of farm product, farm side product. By these value additions, we can make the strengthening upstream, midstream, downstream. মই কোৱা নাই দেই, ভাৰত চৰকাৰে কৈছে, মই মাত্ৰ শুনিছোহে। কি কৈছে? যে ভেলু এডিশ্যনৰ দ্বাৰা আপস্ট্রিম, মিডস্ট্রিম, ডাউনস্ট্রিম ভাল হ'ব বুলি কৈছে ইকনমিৰ। কুৱেশ্যন বনাই দিলে এইবাৰ, মেন্সত গৈ পেপাৰখন খুলি চালা। গভৰ্ণমেণ্ট এমফেচাইজ অন ভেলু এডিশ্যন অফ ফাৰ্মিং প্ৰডাক্ট। বাই দিছ ভেলু এডিশ্যনছ, the stage of upstream, midstream, downstream will become more strengthened. Discuss. মই কি কৰিম তেতিয়া, তুমি কি কৰিবা? ক'বা যে কুৱেশ্যন পেপাৰ টান আহি গৈছে।
বৰ টাফ। তাৰমানে কি সুধিব লাগিছিল, হোৱাট ইজ আনএমপ্লয়মেণ্ট, ডিছকাছ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ আনএমপ্লয়মেণ্ট। চিভিল ছাৰ্ভিচ দিব আহিছে, এতিয়াও আনএমপ্লয়মেণ্ট কি আৰু কিমান প্ৰকাৰৰ সেইটো লিখিবা আনচাৰ। আৰে পেপাৰো পঢ়িবা, লগত ক্লাছ কৰিবা, ৰেগুলাৰ নোটছ বনাবা, চিলেবাছ ভালকৈ এটা এটাকৈ বুজিবা, এটা এটাকৈ ৱাৰ্ড বুজিবা। ইয়াৰ লগত কাৰেণ্ট এফেয়াৰক ষ্ট্ৰিমিং কৰিব লাগিব। চিলেবাছটো ছেটিং এনেকুৱা চিলেবাছ, ইমান চাইণ্টিফিক চিলেবাছ ছেটিং, তোমালোকে বিশ্বাস নকৰিবা, পঢ়িলেই বুজিবা যে ক'বা হয় ছাৰে সঁচাই কথা কৈছে যে ইমান চাইণ্টিফিকেলি ছেটিং কৰা হয় চিলেবাছ। অট'মেটিক ই ঠেলি দিব তোমাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰত, তোমাৰ যাব নালাগে, ই ঠেলিবই। কৈ দিলে নহয়, গভৰ্ণমেণ্ট এম্ফেচাইজ অন ভেলু এডিশ্যন। ইয়েছ, আপষ্ট্ৰিম ভেলু এডিশ্যন মিনছ কি? সাপোজ এক্সাম্পল, ম্যাঙ্গো ফাৰ্মাৰ, ৰ ম্যাঙ্গো বিক্ৰী কৰিলে কিলো 10 টকাত বিক্ৰী কৰে, 10 টকা কিলো বিক্ৰী কৰিছে ম্যাঙ্গো, কেঁচা ম্যাঙ্গো, ৰ ম্যাঙ্গোটো। ইয়াক যদি ভালকৈ আচাৰ বনায় বা কিবা আৰু বেলেগ বনায়, তো সেইটো কিলো সে 50 হৈ যাব, হয়নে নাই? জেলি বনায়, কিবা বনায়, আচাৰ বনালে তেতিয়া অলপ বেছি বিক্ৰী কৰিব পাৰি না, 50। ইয়াক কেতিয়াবা বটলিং কৰিলে, ব্ৰেণ্ডিং বটলিং ভাল পেকিং কৰিলে আৰু অলপ বেছি বিক্ৰী কৰিলে, 100 বিক্ৰী কৰিল, কৰিলে নাই? এবার আকৌ এড সেট লগাই দিলে, এইবার কি করিল, সেই একেটাই ম্যাঙ্গো 200 করিল। দিস প্রসেস ইজ কল্ড ভ্যালু এডিশন। অর্থাৎ the value of the raw materials that you extracted, যেটু তুমি বিচাৰি পালা, at the stage of upstream level become more strengthening through the process of value addition as per the declarations of from government of India. সেইটো ক'ব বিচাৰিছে। নেক্সট, ইয়াত ট্ৰান্সপোৰ্টেশ্যন থাকিব, there will be demand for more transportations, ট্ৰান্সপোৰ্টেশ্যন থাকিব নে নাই? কেৰিয়াৰ্ছ থাকিব। চ' আৰু কি হ'ল, মিডিল ষ্ট্ৰীম আৰু বেছি শক্তিশালী হ'ল, বিকজ অফ ইউ নিড বেংকিং সিস্টেম, you need also insurance facility, good transportation system. So this is how we can improve the middle stream also. When your products at the stage of downstream, that means when your product become proceeds for the sale, for the selling to the final consumer, downstream will be strengthened, downstream will strength হ'ব। So questions এনেকৈ ৰিলেট কৰিব লাগিব, তোমাৰ এই চিলেবাছক ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰিব লাগিব, ডাইনামিক চিনাৰিঅ'ৰ লগত ৰিলেট কৰিব লাগিব। যেনেকুৱা এটা কুৱেশ্যনছ, চ' বহুত কুৱেশ্যনছ আমি ডিছকাছ কৰিম, ইয়াৰ পিছত আমি কিছুমান ডাইৰেক্টিভ ৱাৰ্ডছ আছে, এই বিষয়ে আমি অলপ ক'ম। যেনেকুৱা ইয়াতে বাজেটৰ এটা কুৱেশ্যন, গভৰ্ণমেণ্ট বাজেটিং, এইবাৰো আহিছে, FRBM এক্টত আহিছে। যেনেকুৱা একচুৱেলি বাজেট, যেতিয়া তুমি বাজেট পঢ়িবা, এই চেপ্টাৰ পঢ়িবা, বাজেট চেপ্টাৰ ল'বা, ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ জানিব লাগিব হোৱাট ইজ বাজেট, হোৱাট ইজ বাজেট, বাজেটটো কি, এইটো লাগিবই তোমাৰ। ছেকেণ্ড, ডিফাৰেণ্ট কম্পনেণ্টছ of budget, different components. Next, different deficit of budget, different deficit of budgets. Next লাগিব consolidations of budget or public expenditures, পুরা ব্রেক কৰিব লাগিব। মাত্ৰ ইয়াতে বাজেট দিয়া আছে, আই থিংক কি আছে, গভৰ্ণমেণ্ট বাজেটিং,
তুমি ব্ৰেক কৰি পঢ়িব লাগিব। নেক্সট আহিল FRBM Act। লাষ্টবাৰ সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য টাৰ্গেট অফ FRBM Act সুধিছে। এবাৰ নুসুধিব পাৰে, এবাৰ তোমাক সুধি দিব পাৰে মেজৰ এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য FRBM Act এণ্ড আউটকামছ। Major amendment of FRBM Act and its outcome. Outcomes কি আছিল? Discuss the outcomes of the amendment of FRBM Act. এবার আহিব কারণ চর্চা হৈ আছে, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট চর্চা কৰি আছে FRBM লৈ। FRBM গুচাই দিব আৰু এটা নতুন এক্ট বনাব, গতিকে এমেণ্ডমেণ্টৰ কথা আহিব পাৰে এইবাৰ কুৱেশ্যনত। এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিল 2012-ত। এমেণ্ডমেণ্টত কি আনিছে? দুটা বিষয়ৰ লগত ডিছকাছ কৰিছে, দুটা নতুন বিষয় আনিছে। এটা বিষয় আনিছে এফেক্টিভ ৰেভিনিউ ডিফিচিট। কনচেপ্ট লৈ চলিব লাগিব দেই, মই চবকে কৈছো দেই। ডাইনামিক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ একো নাই। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ একো বুজি নাপাবা তুমি। ষ্টেটিক নুবুজিলে ক'ত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বুজিব পাৰিবা? মুঠেই বুজিব নোৱাৰিবা, লিখিবই নোৱাৰিবা। এফেক্টিভ ৰেভিনিউ ডিফিচিট আনিছে আৰু আনিছে মিডিয়াম টাৰ্ম এক্সপেণ্ডিচাৰ্ছ ষ্টেটমেণ্ট। মিডিয়াম টাৰ্ম এক্সপেণ্ডিচাৰ ষ্টেটমেণ্ট, এই দুটা বিষয় কৰিছে। এজ পাৰ দ্য এমেণ্ডমেণ্ট FRBM Act 2012, two new term had been coined. Answer starting হব তারপর তোমার, আরো একো নাই। FRBM, the objectivity of FRBM Act, Fiscal Responsibility Budget Management Act, is to make the consolidation of public expenditure. Consolidation নকৰিলে কি হ'ব? সরকারে যি ইচ্ছা এই হিসাব ব্যয় কৰি থাকিব পাৰিব নেকি? এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিব পাৰিব? কৰিলে কি হ'ব? আরে ভাই আমি ভেনিজুয়েলা হৈ যাম, ভেনিজুয়েলা সেই বুলি মেনশত নিলিখিবা। সরকারে যেইতেই এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিলে আমি ভেনিজুয়েলা হৈ যাম। ভেনিজুয়েলা যেটো হৈছে, বজাৰত ইনফ্লেশ্যন হ'ব, ইকনমি ইনফ্লেশ্যন হ'ব, টকাৰ মূল্য কমি যাব। মানি ইজ নাথিং, ইট ইজ এ মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ। সেইটোতো আমি জানো। টকা প্ৰিণ্টিং কৰিলে ইকনমিটো আৰু বাঢ়ি নাযায়। It represents the goods and services. It represents the value of goods and services. যে নহওক, so effective revenue deficit কথা আহিছে নতুনকৈ, আৰু আহিছে মিডিয়াম টাৰ্ম ষ্টেটমেণ্ট, মিডিয়াম টাৰ্ম এক্সপেণ্ডিচাৰ ষ্টেটমেণ্ট। এতিয়া তুমি ইয়াতে লিখিব লাগিব ইম্পৰ্টেন্স of the amendment. Effective revenue deficit underline কৰা, তলত লিখা। কি লিখিবা? সেইকাৰণে জানিব লাগিব বাজেটক তুমি ভালকৈ। কনসেপচুৱেলিটি ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। আজিৰ টাইমত বাজেট কি কৈ আছে তাক বুজিবৰ কাৰণে তুমি ষ্টেটিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ভালকৈ বুজিব লাগিব। মিছা কথা দৌৰি থাকিলে একো লাভ নাই, চব খেলি মেলি লাগি যাব। টাচেই কৰিব নোৱাৰিবা কুৱেশ্যনত, হাত লগাব নোৱাৰিবা, কলম লগাব নোৱাৰিবা। মই কৈ দিলোঁ, সবকে মই কৈ দিছোঁ, কলম লগাব নোৱাৰিবা, বেয়া নাপাবা। মই এতিয়া হয়তো গালি দিম, পিছত তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত মোক গালি দি থাকিবা। মোৰ এইটো অভ্যাস, এতিয়া ষ্টাৰ্টেই হোৱা নাই গালি দিয়া। ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবা, যেতিয়া ক্লিয়াৰ কৰিবা এক্সাম, ফাইনেল লিষ্টত যেতিয়া নাম আহিব তেতিয়া মোক গালি দি থাকিবা। চ' এফেক্টিভ ৰেভিনিউ ডিফিচিট এইটো কেতিয়া আহে? গভৰ্ণমেণ্ট এটা ডিফিচিট কেলকুলেট কৰিছিল। Earlier government calculate one type of deficit which is called revenue deficit. Simple, which is called revenue deficit. Already we have understood what is revenue deficit. Nothing. When this revenue expenditure become exceeds over revenue receipt, যেতিয়া revenue expenditure revenue receipt কৈ বেছি হয় তেতিয়া আমি revenue deficit কওঁ। And another important aspect is that what the central government provide grants
to the state government was treated as revenue expenditure. মই কি কৈছো, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে যেটো গ্রেন্ট দিয়ে, কাক দিয়ে? স্টেট গভর্নমেন্টক। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে হেতু কনসিডার করে কি হিসাবে? রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার হিসাবে কনসিডার করে। বাট এক্সপার্ট সকলে কি কৈছে, যে এক্সপার্ট সকলে কৈ আছে নহয়, এটো ভুল হ'ব। দ্য এন্টায়ার অ্যামাউন্ট which is provided by the central government to the state government as grant হিসাবে দিয়ে, entire amount cannot be considered as a revenue expenditure. আমি সমস্ত পুঁজিটুক, টকাটুক আমি revenue expenditure হিসাবে বিবেচনা কৰিব নোৱাৰো। কিয় নোৱাৰো? Why? Because a part of this expenditure also goes for the creation of physical and capital assets. State এই গ্রেন্টটো পোৱাৰ পিছত, এই গ্রেন্টৰ পৰা ব্ৰিজ বনাব পাৰে, ৰোড বনাব পাৰে, NIT বনাব পাৰে, মেডিকেল কলেজ বনাব পাৰে। So all such type of expenditures are called capital expenditures. No doubt the assets মানে সম্পত্তি, no doubt these assets are supposed to be owned by state government. হোক দিয়া যে এই সম্পত্তির মালিক তো স্টেট গভর্নমেন্ট হয়ে আছে, হোক দিয়া। কিন্তু আলটিমেটলি এটা তো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হয়ে আছে কিছু সংখ্যক টকা গ্রেন্টত। তো গতিকে গোটেই গ্রেন্টটোক আমি রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার বিবেচনা করা আমার ভুল হব। আৰু সেই গতিকে এফেক্টিভ ৰেভিনিউ ডেফিচিট কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ ৰেভিনিউ গ্ৰেণ্টৰ পৰা যিমানখিনি টকা কেপিটেল ক্ৰিয়েশ্যনৰ নামত, এছেটছ ক্ৰিয়েশ্যনৰ নামত ব্যয় হ'ব, বাকী অৱশিষ্টক আমি এফেক্টিভ ৰেভিনিউ ডেফিচিট বুলি কওঁ। যেনেকৈ এইবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিম এটা এটাকৈ, আৰু কৰিম, আমি ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰিম। হয়, ইনডাইৰেক্ট টেক্স, হয়, ভেরি গুড। ইয়াতে আৰু এটা কুৱেশ্যন, সব বাজেট পড়ুৰ লাগ সেন্ট্রাল আছে চোৱা, এই যেটো আমি সেন্ট্রালে গ্ৰেণ্ট দিয়ে, বেসিক্যালি আমাক এইটো এটা সেন্ট্রাল যেটো গ্ৰেণ্ট কৰে, এইটো কোনটো টেক্সৰ পৰা দিয়ে একচুয়ালি? From which type of tax this grant was provided? Only direct tax. Yes? নাই। So যে হেতু মই কৈ আছো, তো গতিকে হেতু এই যেটো সেন্ট্রাল গ্ৰেণ্ট দিয়ে, এটো আমাৰ ডাইরেক্ট ট্যাক্সৰ। তো ইয়াক ডিসিশন কোনে লব? রেকমেন্ডেশন কৰিব ফাইনান্স কমিশন। ফাইন, ভেরি গুড, ফাইনান্স কমিশন। তেতিয়া IGST যেটো শেয়ার, হেতু কোনে কৰিব? GST কাউন্সিল। ইয়েস, এটা ইনডাইরেক্টৰ পৰা, ইনডাইরেক্ট IGST, ইন্টিগ্রেটেড GST। ইয়াতে রিসোর্স এলোকেশনের ক্ষেত্রে তুমি এইটো কন্টেন্ট জানিব লাগিব। নেচার অফ দ্য রিসোর্স এলোকেশনস, এক্সপ্লেইন দ্য নেচার অফ দ্য রিসোর্স এলোকেশনস ফ্রম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টু স্টেট গভর্নমেন্ট, or resource allocation in respect of financial federation খুদি দিব পাৰে। ডিসক্রিশন গ্রেন্ট, হেতু গ্রেন্ট ডাইরেক্ট ট্যাক্সৰ পৰা দিয়ে। সব যিমান নাই, যেতিয়াই গ্রেন্ট শব্দটো থাকিব, ইউ মাস্ট কিপ ইন ইউর ব্রেন, when you will get the grant, the term grant, that means these fund coming from direct tax. বহুত ভাল। এই সৰু সৰু চোৱা, যে সুধি আছে এইটো কথা, এই সৰু সৰু কথাত কিন্তু ফোকাস কৰে এক্সামিনাৰে, চাব কিন্তু এই একেবাৰে সৰু সৰু কথা ইয়াতো চাব গভৰ্নমেণ্টে, সরি এক্সামিনারে চাব, এক্সামিন কৰিব ন কুৱেশ্যনছ। চ' এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ। চ' আৰু এটা মই কুৱেশ্যন আজি মই অলপ ডিছকাছ কৰিম, আৰু এটা কুৱেশ্যনক আমি ডিছকাছ কৰিম। যেনেকুৱা এটা কুৱেশ্যনছ আছিল, মই কুৱেশ্যনটো বনাই ৰাখিছোঁ ৰাতিপুৱা ডিছকাছ কৰিম বুলি। কুৱেশ্যনটো মোৰ ভাল লাগিছে।
কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা আছে, কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা আছে, the government budget, কোনে আহিছে এতিয়া, the government budget in India includes the threefold function of allocation, redistribution and stabilization. In the economy. So কিমান ভাল questions, একো নাই, ডিসকাস কৰিব দিছে, আমাক ইয়াত ডিসকাস কৰিব দিছে, এইটো কুৱেশ্যন চোৱা। The government budget in India includes threefold function of allocation, redistribution, stabilizations. ইয়াৰ এপ্ৰোচ কি হ'ব, কুৱেশ্যনটোৰ আনসাৰিং এপ্ৰোচ কি হ'ব? প্ৰথমটো তুমি লিখিব লাগিব হোৱাট ইজ বাজেট, বাজেটনো কি লিখিবই লাগিব, তোমাৰ ইন্ট্ৰোডাকশন দিব লাগিব বাজেটৰ, হোৱাট ইজ বাজেট, বেছি নহয়, by giving hardly 2 sentences you give the introduction of budget, তাতকৈ বেছি দিব নোৱাৰিবা তুমি বাজেটক, হয় না নাই? নেক্সট এক্সপ্লেইন অর ডিসকাস, যেটুই কৰা, কি এলোকেশন কাক বুঝাব বিচাৰিছে, এলোকেশন, বাজেট এলোকেশন কি হয়, রিডিস্ট্রিবিউশন and stabilizations. Next, give appropriate conclusion. Next, after writing all these things, you give an appropriate conclusion. তুমি appropriate conclusion দিয়া। So what is budget যেতিয়া লিখিব যাবা, বাজেট আমি কি লিখিম, আমি অলরেডি জানিয়ে আহিছো বেসিক বস্তু কি আছে, যে আর্টিকেল 112 of our constitutions empower the central government to present estimated received and expenditures need to be placed in the house of parliament place করিব লাগিব। The term budget is not mentioned here, it is estimated received and expenditure which refer as a budget in our practical life. No doubt this is the first introduction of your sentence about budget. দিব পাৰি যে 112 আর্টিকেল ভাৰত সরকারক শক্তি প্রদান কৰিছে, কি কৰিছে, কিহৰ কাৰণে, যে এস্টিমেটেড রিসিপ্ট কিমান প্ৰাপ্তি হ'ব, প্ৰাপ্তিৰ হিসাব আৰু ব্যয়ৰ হিসাব সদনত দাখিল কৰিবৰ কাৰণে, এইটো না বেলেগ কিবা আছে আৰু? দিস ইজ দ্য সিম্পল ইন্ট্রোডাকশন, তাতে তুমি লাগি থাকিব নোৱাৰিবা, 10 মার্কস থাকিব, তুমি এতিয়া ইন্ট্রোডাকশনেই লিখি থাকিলা এটা পেজত, নহ'ব, খেলা শেষ। নেক্সট লাইন ইউ স্টার্ট, যে বাজেটস পারফর্মস থ্রি-ফোল্ড ফাংশন, অলরেডি দিয়া আছে এজ পার কোয়েশ্চন, বাজেট পারফর্মস থ্রি-ফোল্ড ফাংশনস ড্যাশ allocation, comma, redistributions and stabilizations, full stop. Next line, paragraph change, space give your space, script to বহুত ভাল প্রেজেন্টেশন হ'ব লাগিব, ভাল বস্তু সবেই বিচাৰে মানুহ, বুজিলা, ভালটো চাব সবেই বিচাৰে,
তুমি খিচুৰি মিচুৰি বনাই দিবা, খিচিং খাচাং বনাই দিবা, এক্সামিনাৰৰ এট্ৰেকশ্যনেই নাহিব। মেক্সিমাম স্ক্ৰিপ্টটো এক্সামিনাৰে নপঢ়ে, গম পোৱা না নাই? গতিকে তোমাৰ কি চেলেঞ্জ হ'ব লাগিব, যাতে তোমাৰ স্ক্ৰিপ্টটো এক্সামিনাৰে পঢ়ে। দিছ উইল বি ইউৰ চেলেঞ্জ। স্ক্ৰিপ্টেই নপঢ়িলে কি কৰিবা? তুমি বাউণ্ড কৰিব পাৰিবা নেকি? 10 মাৰ্কছ আছে, অলপ পঢ়ি তোমাক দি দিলে না 4.5 বা 4 দিলে, এক্সামিনাৰ ভালকৈ গম পায় যে এইটো মাৰ্কছত ক্লিয়াৰো নহ'ব, আৰু বাধাও নাই 4 দিয়াত। কি প্ৰব্লেমনো আছে? ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। 4.5 দিয়াৰ কোনো বাধা নাই, 4 এটা দি দিব তোমাক, কিবা লিখিছে। তোমাৰ চেলেঞ্জ হ'ব লাগিব যে স্ক্ৰিপ্টখন যাতে ছাৰে পঢ়ে মোৰ। তো গতিকে স্ক্ৰিপ্টখন লিখিবও লাগিব তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ। নেক্সট তুমি আহিলা, এবাৰ এলোকেশ্যন লিখিলা। এলোকেশ্যন লিখাৰ পিছত তুমি ষ্টাৰ্ট কৰা। হোৱাট ইজ এলোকেশ্যন? হোৱাট ইজ দিছ অবজেক্টিভিটি that can be served by the preparing budget? বাজেট প্ৰিপেয়াৰিঙৰ দ্বাৰা এই এলোকেশ্যন অবজেক্টিভিটি কেনেকৈ এচিভ কৰিব পাৰি? This particular allocation objectivity can be fulfilled or can be achieved by the preparation of the government budget. How? You try to understand. One is public goods. Another is private goods. Private goods. Likhar style swa. Private goods is profit oriented. Public goods are welfare oriented. Ebila class 8 or 9 ase de. So private enterprise never interested to produce public goods or welfare oriented goods. Private enterprise always produce profit oriented goods. But the government of India is a welfare government. Government need to provide public goods also. What are the public goods? Such as roads, park, free medical facility, water facility. All such type of services and goods are treated as public goods. And all these goods are provided from the exchequers of the government. In order to provide all such type of public good, government set some expenditure in the budget. Government set some expenditure level. Expenditure set করে সরকারে যে আমি রাস্তার কারণে একটু টাকা দিম, পাবলিক হেলথ ওয়াটার কারণে ইমান টাকা দিম। So that is how government budget enable the government সহায় করে regarding the allocation of their resources to the direction of creating public goods, which are basically welfare oriented. And all such type of welfare oriented goods are never produced by private enterprise. Private enterprise only produce profit oriented goods. Full stop. So what happened? So we simply say that when market become fail, when market become fail in providing welfare goods, government need to provide. নহলে বিজেপি তুমি ভোট দিবা নেকি? নিদিয়া। আমাকে এটুই দিয়া নাই, পানী দিয়া নাই, রাস্তা দিয়া নাই, মেডিকেল দিয়া নাই, বুঝি পালা? সো এইটো আমাক এই বাজেটে সহায় কৰিব চৰকাৰক এক্সপেণ্ডিচাৰ সেট কৰিব। সো ইন দিস রেসপেক্ট preparation of budget is very indispensable in providing all such type of public goods. So government set their expenditures
with the objectivity of what? What objectivity? Sarkare jetu expenditure koribo, what the government set the expenditure in their budgets. So what the basic objectivity? Objectivity ki? Simple thing. There are twofold objectivity behind public expenditure. One is welfare orientation, another is profit orientations. First, welfare orientation, second, profit orientation. Okay? So, in this respect, allocation objectivity can be fulfilled by the preparations of our budget. This is the first. Next, right, comes to the next point. Redistribution. Redistribution. What is redistribution? At the time of budget preparations, government set a revenue target through the process of tax collection, through the process of non-tax collections, etc. Government basically collect taxes from whom? From richer section of the society. From richer section of the society पर tax collect करिबो, कोने करिबो? Government. And government will spend this fund कार उपरत? On unprivileged section of the society, in order to bring out them from poverty. Poverty পৰা উলাই আনিবৰ কাৰণে. Through, by or through various ways, by giving transfer payment, or by giving free medical facility, or by giving education facility, etc. So this redistribution objectivity of budget helps the government in bringing income equality in the society. Are you able to understand? বুঝি পোৱা নাই একো? বুঝি পাইছে না নুরজাহান? So why government collect taxes from richer section of the society, and spend them on privileged section of the society through transfer payment, through medical facility, through health facility, etc. Objectivity is what? Simple. In order to bring equality. Inequality to থাকিব নোৱাৰে না থাকিব পাৰে? নোৱাৰে. So government, welfare government always try to bring equality in our society. So government or welfare government or target হ'ব লাগিব যে society মই কেনেকৈ equality আনো, inequality নহয়. আকৌ চাবা ডাইভাৰ্চিটিক ইনইকুৱেলিটি বুলি বুজি নল'বা. এতিয়া GS পেপাৰ 1ত দি দিলে diversity is not alike with inequality. হ'ব জানো? ডাইভাৰ্চিটি আৰু ইনইকুৱেলিটি একে নেকি? হা? একে লিপি বেলেগ. সেন্সবিলাক ল'বা ভালকৈ, সেন্সবিলাক ভালকৈ চৰ্চা কৰিবা. নেক্সট, stabilization. What is the stabilization purpose of the budget? Stabilization purpose of the budget. Sometimes economy of the country get frequently fluctuate, either from inflations or from depressions, either from inflation or from depressions or recessions. আমি দেখা পাইছো না? কেতিয়া দেখা পাইলো? অলপতে আমি এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছো. কেতিয়া? কোভিড লকডাউনৰ সময় কি হৈছে? ৰিসেশন আহি গৈছে. People have no capacity to purchase any goods and services. Market become dumped. তো গভর্নমেন্ট কি কৰিছে? ৰিজিলিয়েন্ট কৰিছে না নাই? গভর্নমেন্ট ট্রাই টু রিজিলিয়েন্ট ইট. গভর্নমেন্ট রিজিলিয়েন্ট কৰিছে. So etu কেনেকুৱা কৰিব? So if the economy suffering from hyperinflation,
Then what will be the fiscal policy of the government? ধৰি লৈছো আমি ইকনমি খুব ইনফ্লেশ্যনৰ প্ৰেছাৰত আছে, তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট কি কৰা উচিত? Government would spend less, collect more through taxation policy in such a way that disposable income of the people can decline. Disposable income of decline যাতে কৰিব পাৰে, মানুহ যাতে কমকৈ খৰচ কৰিব পাৰে। When you spend less, the demand for goods and service become lesser. And this is how you can control, the government can control the inflation pressure in the country. So under such circumstance, government should practice surplus budget. পাইছো নহয়, surplus budget. Under surplus budget pattern, government spend less, collect more. With the help of which government can reduce the disposable income of the people. Manor disposable income komabo paribo. When the economy is suffering from depression of goyas economy, under such situation, government undertake different type of developmental tasks. তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ডেভেলপমেণ্টেল টাস্ক বহুত উন্নয়নমূলক কাম হাতত ল'ব। সিম্পল। কিয় ল'ব? এক্সট্ৰা পাৰ্চেজিং পাৱাৰ can be injected into the system. Systemot যাতে extra purchasing power humabo pare, people can purchase more goods and services. মানুহে যাতে বেছিকৈ বস্তু বাহিনী কিনিব পাৰে। বুজি পালা? Complete the answer. Next you need to give a appropriate conclusion. Hardly give one sentence or two sentences. কি দিবা? কি দিব পাৰা conclusion? হৈ গল, তুমি এলোকেশন কৰিলা, রিডিস্ট্রিবিউশন কৰিলা, স্টেবিলাইজেশন কৰিলা। ইকনমিক স্টেবিলাইজ কৰি দিয়াটো সহায় কৰে আমাৰ বাজেটে, আমি জানিছো, হয়? এতিয়া তুমি কনক্লুজন দিবা। কনক্লুজন কেনেকৈ দিবা? কি দিব পাৰি আমি? কোৱা, ক'ব পাৰি কিবা? Yes, budget is a very indispensable fiscal tools that helps the economy to keep stabilized positions. এনেকুৱা এটা দি সেন্টেন্স এৰি দিব পাৰি। or for the welfare government or for the welfare country. welfare country কাৰণে, India is a welfare country. এতিয়া তুমি আমেৰিকাৰ কথাটো বেলেগ। America is a capitalist country. ভাই মানুহ কি কৰে নকৰে, গভৰ্ণমেণ্ট should not be interfere, need not to be interfere নকৰিলেও হ'ব, কিন্তু আমাৰ তাত কৰিব লাগিব। সিম্পল থিং, হয়নে নাই? এতিয়া আহো আমি কিছুমান কে ওয়ার্ডস ডিসকাস কৰিম। উইল ডিসকাস কে ওয়ার্ডস মিন্স ডাইরেক্টিভ ওয়ার্ডস। আমি ডাইরেক্টিভ ওয়ার্ড যদি থাকে, আমি কেনেকৈ ডাইরেক্টিভ ওয়ার্ডসক আমি বুজি ল'ম, আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই দুই এটা কুৱেশ্যনকো ডিসকাস কৰি দিম। ডাইৰেক্টিভ ওয়ার্ড। সো when in your questions there will be account, elaborate, explain, account, elaborate, explain, এই শব্দবিলাক থাকিব। account, elaborate, explain. when there is elaborate, account, explain, give a detailed account, detailed account দিব লাগিব। give a detailed account, give a detailed account কিয়ৰ কাৰণে? as to how and why occurred, কিবা এটা ঘটনা কিয় ঘটিছে আৰু কেনেকৈ ঘটিছে। and what is the particular context in respect of the proposition of the question, you need to mention there. particular এই propositionৰ লগত সম্পৰ্ক থকা অন্য কিবা বিষয় আছে যদি তুমি তাতে মেনশন কৰা। চোৱা, give a detailed account as to how and why it occurred, কিয় ঘটিছিল, and what is the particular context, ইয়াৰ particular context to কি। you must define key terms, যদি কিবা key terms আছে সেই key termsকো
define কৰা. Whenever appropriate and substantiate with relevant associated facts. যদি ফেক্টছৰ লগত প্ৰয়োজন আছে অন্যথায় দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই. যেনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন লৈছো মই. Despite its importance, agriculture marketing faces various institutional and infrastructural related issue in India. Elaborate. Elaborate. গতিকে এই কোৱেশ্চনটো আমাৰ এপ্ৰোচ কি হ'ব? প্ৰথমটো তুমি কেৱৰ্ডছ বিলাক অলপ ডিফাইন কৰিব লাগিব যে এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিংনো কি. নেক্সট ভেৰিয়াছ ইনষ্টিটিউচনেল এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিলেটেড ইছ্যু কি. কুৱেশ্যন বহুত ভাল, ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন. প্ৰথম মাৰ্কেটিং কি? চ' এপ্ৰ'চ হ'ব briefly explain what you understand by agricultural marketing and state its importance. Agriculture marketing to nu ki aru yar proyojoniyota tu ki ase ei bikhoye tumi likhibo lagibo. বুজি পালা? মাৰ্কেটিং বুজিছা? এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং. আজি মই চিম্পল এটা বিষয় কৈছোঁ, তোমালোকৰ চেন্সটো ডেভেলপড হৈ যাব. আজি কৰ্পৰেটে কিবা এটা উৎপাদন কৰিলে চাবা ইহঁতৰ মাৰ্কেটিং কেনেকুৱা হয়. কৰ্পৰেটে আজি লেপটপ বনাইছে, তুমি ছ'চিয়েল মিডিয়া খোলাৰ লগে লগে এড আহি যায়, আহে না নাই? আহেতো. কৰ্পৰেটৰ যিমান আউট প্ৰডাক্ট আছে এড আহি আছে. ফাৰ্ম চাইডৰ প্ৰডাক্টৰ এড আহে নেকি? পাওঁ আমি, বহুত কম পাওঁ. চ' মাৰ্কেটিঙৰ প্ৰয়োজন আছে না নাই? প্ৰয়োজন আছে. তো চোৱা, চ' মাৰ্কেটিং আমাৰ লাগিব. ডিছকাছ ভেৰিয়াছ ইনষ্টিটিউচনেল, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল এণ্ড ইনফৰমেশ্যন ৰিলেটেড ইউজ. ইনষ্টিটিউচনেল, হোৱাট ইজ ইনষ্টিটিউচনেল? আজিৰ টাইমত MSP লৈ যিটো কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল, ইয়াকো মেনশ্যন কৰিব লাগিব. মাৰ্কেট ইণ্টাৰভেনশ্যন স্কিম ডিছকাছ কৰিব লাগিব. ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্টৰ কথাও ক'ব লাগিব. নেক্সট মেনশ্যন দ্য মেজাৰ ডেট হেভ বিন টেকেন দিছ কণ্টেক্স. আৰু এই কণ্টেক্সত তোমাৰ মেজাৰ্ছো দিব লাগিব যে মাৰ্কেটিং ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰা ভাল হ'ব আৰু আগলৈকে. নেক্সট গিভ ইউৰ কনক্লুজনছ. কনক্লুজনো দিব লাগিব. যেনেকুৱা ইয়াতে যদি এছেছ ইলুচিডেট এণ্ড ইভুলেট থাকে তেতিয়া কি হ'ব? When you are asked to assess, elucidate, evaluate, কি কৰিবা? You have to pass, কি দিবা? Sound judgment বিচাৰিছে. Sound judgment. Your judgment is required here. Sound judgment about the truth of the given statement in the questions. Question of dia. So question is demanding judgment from you. When you are asked, assess, elucidate, evaluate, এই শব্দকেইটা যেতিয়া থাকিব, then you need to present your judgment. ফুংফাং লিখিলে নহ'ব, তাতে তুমি ডিছকাছ আৰু এক্সপ্লেইন কৰি আহিলে চেক 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 কৰি কাটিব. দেৰ ইজ ন' জাজমেণ্ট. ইউৰ জাজমেণ্ট নাই তোমাৰ তাতে, জাজমেণ্টে নাই. চ' এইটো কৰিবৰ কাৰণে ইউ কেন ইউজ ভেৰিয়াছ এক্সাম্পল. Example is the very, very important and indispensable in relation to our answer, especially when there is mention of about assess, elucidate and evaluate, because you need to give their judgment. বিচাৰ দিব লাগিব, বিচাৰ. কনক্লুজন, তুমি এটা পজিটিভ কনক্লুজন দিবা. ইয়েছ, তুমি দুটা জাজমেণ্ট যেতিয়া কৰিব যাবা, বিষয়টোৰ জাজমেণ্ট যেতিয়া প্ৰপজিশ্যন এটা থাকিল, ইয়াৰ তুমি জাজমেণ্ট কৰিব যাবা. জাজমেণ্ট কৰিব গ'লে কি কৰিবা?
তোমাৰ ইয়াত নেগেটিভ এছপেক্টটো লিখিবা, পজিটিভ এছপেক্টটো লিখিবা। তাৰ পিছত তোমাৰ চোৱা, ইউ আৰ ফ্ৰী ইন দিছ কুৱেশ্যনছ, ইউ আৰ কমপ্লিটলি ফ্ৰী ইন দিছ কুৱেশ্যনছ, ইউ আৰ নট ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ইন দিছ কুৱেশ্যনছ, তোমাক বাধা দিয়া নাই, ইউ আৰ ফ্ৰী। ইউৰ জাজমেণ্ট, তোমাৰ জাজমেণ্ট কিবা হ'ব পাৰে, নাথিং। তুমি ভয় নাপাবা যে মোৰ জাজমেণ্ট এনেকুৱা হ'ল, মোৰ কি আনচাৰ কাটি দিব নেকি? ন, কিয় কাটিব? ইফ ইউ আৰ এবল টু জাষ্টিফাই, যদি তুমি জাষ্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে তুমি সমৰ্থ হৈছা, কিয় কাটিব তোমাৰ? নাকাটে। সেইকাৰণেতো কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে তোমাক, বুজি পালা? তুমি যদি MSP নালাগে বুলি জাষ্টিফাই কৰা, ইলুচিডেট কৰিব দিলে MSPৰ ওপৰত, বা ইভুলেট কৰিব দিলে, আৰু তুমি তাতে বিচৰা নাই যে MSP থাকক, আৰু তুমি জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিছা, ইটছ এ ভেৰি গুড থিং, ইটছ এ ভেৰি গুড থিং, মাৰ্কছ দিব তোমাক। আৰু কোনোবাই লিখিছে য়েছ MSP থাকিব লাগিব, সিও জাষ্টিফাই কৰিছে, তাৰ জাষ্টিফাই ঠিক আছে, অকে আছে, ইটছ অকে, মাৰ্কছ পাব, কোনো কথা নাই। যেনেকুৱা মই ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন লৈছো যে নট অনলি দ্য গ্লবেলাইজেশ্যন ইম্পেক্ট দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, নট অনলি দ্য গ্লবেলাইজেশ্যন ইম্পেক্ট দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, বাট এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰ অলছো ইম্পেক্ট দ্য গ্লবেলাইজেশ্যন, ইলুচিডেট। কুৱেশ্যনটো কিমান ভাল কুৱেশ্যন চোৱা। গ্লবেলাইজেশ্যনে মাত্ৰ ইম্পেক্ট কৰা নাই এনভাইৰনমেণ্টে, এনভাইৰনমেণ্টও ইম্পেক্ট কৰিছে গ্লবেলাইজেশ্যনক। কুৱেশ্যন দেখাত একেবাৰে সৰু ন, পাৰি নে কিবা কৰিবৰ কাৰণে? এইটো তুমি ফ্ৰী, ইউ আৰ দ্য ফ্ৰী টু মেক দ্য আনচাৰ, টু গিভ দ্য ইউৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ আৱাৰ আনচাৰ, whatever you like, because you need to give your judgment, you do judgment, কিহৰ কাৰণে? pass a sound judgment যেতিয়া কৰিবা about the truth of the given statement, যদি ট্ৰুথ হয়, ট্ৰুথ হৈছে, তেতিয়া ইয়াৰ জাজমেণ্ট দিব লাগিব, yes the above propositions mentioned in the questions are absolutely true on various ground, টাক টাক কৰি লিখিব আহিল, বুলেটিং কৰা। on the following grounds the above propositions, লিখাৰ ষ্টাইল চোৱা, আনচাৰ ৰাইটাৰ ষ্টাইল আছে, এনেই কপিখন ভৰালে নহ'ব, ইমান কপি ভৰোৱাৰ জাগাই নাই, স্পেচ দিয়া থাকে। আমাৰ এনচাৰ ৰাইটিং যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব, আমাৰ স্পেচ থাকিব, মই দেখুৱাই দিম, এই এনেকুৱা এনচাৰ ৰাইটিং স্পেচ থাকিব, এনেকুৱা বক্স ভৰোৱা থাকিব, তুমি এনেই লিখিব নোৱাৰিবা আননেচেচাৰী। কুৱেশ্যন থাকিব ইয়াতে, 10 মাৰ্কছৰ কাৰণে কিমান পেজ লাগিব সেইটো জানে, সেইখিনি থাকিব, তাতকৈ বেছি লিখিব নোৱাৰিবা তুমি, তাতেই খেলা চেছ কৰিব লাগিব, 50 অভাৰ তাতে শেষ কৰিব লাগিব তুমি, বুজি পালা, যদি টুৰ্ণামেণ্ট জিকিব ইচ্ছা আছে। তো গতিকে ইয়াতে তুমি জাজমেণ্ট দিব যাবা, তুমি লিখিলা যে য়েছ দ্য প্ৰপজিশ্যন মেনশ্যন ইন দ্য কুৱেশ্যনছ লজিকেলি ট্ৰু বিকজ অফ দ্য ফলোয়িং গ্ৰাউণ্ড, তোমাৰ গ্ৰাউণ্ড এইবিলাক, গ্ৰাউণ্ড আহিলা, এতিয়া এনেকুৱা বুলেটিং কৰা, বুলেটিঙত লিখা, আৰু যদি ভাবা যে নাই তুমি পেৰাগ্ৰাফ কৰি লিখিবা, লিখা, বুলেটিং কৰি লিখিব পাৰিলে বেছি ভাল, বেছি ভাল। যে কি ক'লে যে য়েছ গ্লবেলাইজেশ্যনে আমাক কেনেকৈ ইম্পেক্ট কৰিছে, কেনেকৈ লিখিবা, কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিবা, এটা দুটা পইণ্ট ক'ব পাৰিবা কোনোবাই? গ্লবেলাইজ, হোৱাট ইজ গ্লবেলাইজ? পাৰা নাই ন? এনভাইরনমেন্ট, ন্যাচারাল এনভাইরনমেন্টই ধরা, ডিগ্রেডেশন হয় বা গ্রেডেড হয়, জি লিখা। গোলকীকরণ, কিয় গোলকীকরণ হয়? গোলকীকরণ মিন্স কি? business and economic relations, yes, 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 each and every country nowadays, each and every country has a trade relation with other countries, this is termed as a globalization.
We demand some goods and services from abroad. And abroad also demands some goods and services from our home country. That is the trading outside of the border. Trading হয় না নাই? হয়তো. So we export something. We do import something. আমি গ্লোবালাইজেশনের উপর ইম্প্যাক্ট, সে এনভায়রনমেন্ট ইম্প্যাক্ট কেন কই? Now globalization is prevailing. So what we are exporting from abroad? আমি abroad পরে কি আনো? সে ক্রুড অয়েল আনো. We exporting huge magnitude of crude oil. মই এটা এক্সাম্পল দিছো. আমি ক্রুড অয়েল আনো না নাই? নানো? ফিনিশ পেট্রোলিয়াম বনাও. তো ক্রুড অয়েলৰ পৰা ফিনিশ পেট্রোলিয়াম বনাবৰ কাৰণে যিমান আমি এক্সপোর্ট কৰিব পাৰিছো, more the globalization relation, global relations, more export and imports, কি হ'ব? এনভায়রনমেন্ট ইম্প্যাক্ট হোৱা নাই জানো? হোৱা নাই? বুজি পোৱা নাই? পাকিস্তান কোলৰ পৰা কয়লাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক আনে, তো কয়লা যিমান বেছিকৈ ইম্পোর্ট কৰিব, এসএস হ'ব, এনভায়রনমেন্ট ডিগ্রেড হ'ব. আরে ভাই, এইটো কিবা সায়েন্স, রকেট সায়েন্স কুৱেশ্যন নহয়. রকেট সায়েন্স একোই নাই ইয়াতে. গ্লোবালাইজেশন হৈছে, যদি এনভায়রনমেন্টও আকৌ গ্লোবালাইজেশনক ইম্প্যাক্ট কৰিছে. কেনেকৈ ইম্প্যাক্ট কৰিছে? হাও? কন্ট্রাসাইডত যাওয়া. এনভায়রনমেন্ট, in order to mitigate the emergency positions of our environment, we need the help from other countries also. আমাৰ এনভায়রনমেন্টাল ইমার্জেন্সি মিটিগেট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সহায় লাগিব পাৰে বিদেশৰ সম্পৰ্কৰ লগত, নালাগে নেকি? Then again, this environment again helps in respect of globalizations. Simple question ইয়াতে. আৰু তাতে দুই চাৰিটা এক্সাম্পল তুমি ইয়াতে এড কৰি দিবা, কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল. যেনেকৈ এনালাইজ এণ্ড আইডেন্টিফাই যদি থাকে, when you are asked to analyze and identify, you have to examine methodically the structure or nature of the topic by separating it into components parts. Question to component of bhogai lobo lagibo and present them as a whole in a summary. Summary present koribo lagibo. Question to kebato break koribo lagibo component. Break kori অবশেষত তুমি summary বনাই present করিব লাগিব. যেনেকুৱা মই এটা কুৱেশ্যন লৈছো যে farm loan waiver are neither adequate nor recommended. Neither adequate nor recommended for promoting sustained agricultural growth. Analyze. গতিকে এই কুৱেশ্যনটোত ফাৰ্ম লোন ৱেভাৰ, এইটোতো আগত লিখিব লাগিব কে ৱৰ্ডছ অফ দ্য কুৱেশ্যনছ. ই এডুকুৱেটো নহয় বা কোনো ৰেকমেণ্ড কৰা উচিতো নহয়. কিহৰ কাৰণে? ফৰ প্ৰমোটিং. কাক প্ৰমোট কৰিবা? সাষ্টেইন এগ্ৰিকালচাৰেল গ্ৰোথ. এনালাইজ. ফাৰ্ম ৱেভ, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ফাৰ্ম ৱেভ? ফাৰ্ম লোন ৱেভাৰ. ফাৰ্ম লোন ৱেভাৰ, what is the farm loan waiver? ইয়াতে কি কৈছে? When you ask to analyze or identify, you have to examine methodically. মই এই কাৰণে বনাই দিছো, এই ষ্ট্ৰাকচাৰত বাহিৰত গৈ আনসাৰ কৰিলে খতম, প্ৰবলেম হ'ব, মার্কস পোৱা টান হৈ যাব. মেথড, the structure, nature, topic by separating it to components. পিছত সামারি, হোল সামারি টানিব লাগিব. Farm loan waiver means what? Farmer took loan from any bank and farmer not able to return back the fund. Government declare no need to return back the
loan amount to the bank, government will return back the loan amount instead of farmer paying or on behalf of farmer. Farmer or hoi government pay koribo. So farm loan web means government will pay the loan amount of the farmer on behalf of farmer. ব্যাংকৰ পৰা যেটো লোন লৈছে ব্যাংকে তো লবই, তো ব্যাংকক কোনে দিব টকা? গভর্নমেন্টে দিব। কার হই? ফার্মারর হই। কি রিলেশন? অলপ ফ্লো চার্ট, ডায়াগ্রাম, ফিগার, এরো, ফ্লো এইবিলাক ইউজ কৰিব লাগিব মেন্সত। মেন্সত এইবিলাক লিখিব লাগিব। তেতিয়া গভর্নমেন্টৰ পৰা টকা ইজ এ ফান্ড ৰিটার্ন ব্যাক টু ব্যাংক অন বিহাফ অফ ফার্মার। কি সম্পর্ক এই তিনিটার মাজত? হোয়াট দ্য রিলেশন? বেসিক্যালি ব্রেক করা। গভর্নমেন্টর সার্থকতা কি? ফার্মারর সার্থকতা কি? আর ব্যাংকর সার্থকতা কি? দেয়ার আর থ্রি স্টেক হোল্ডার। হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অফ ব্যাংকার, বেনিফিটস অফ গভর্নমেন্ট, বেনিফিটস অফ ফার্মার? কোয়া। নিউজ চিউজ নপঢ়া চাগে, ক'ত ইণ্টাৰেষ্ট পাবা? অলপতে তোমালোকে দেখিছা ইউপিত ইলেকশ্যনত কংগ্ৰেছ আহি কি কৈছে? নিউজৰ লগত অলপ ৰিলেট কৰা, অলপ ৰিলেট কৰিলে ন বহুত কথা বুজি পাওঁ আমি। ৰাহুল গান্ধী কৈছে নহয় ইউপিত, আগৰবাৰো কৈছিল যে যিমান ফাৰ্মাৰ্ছ লোন লোৱা আছে আমি পাৱাৰত আহিলে আমি লোন ৱেভ কৰি দিম। কোনে কৈছে? কংগ্ৰেছ কৈছে। কংগ্ৰেছে এইটো কথা কৈছে, মই ধৰিছো। So Congress, suppose Congress came into power, পাৱাৰত আহিল, ফাৰ্ম লোন ৱেভ কৰি দিলে, বচাই দিলে। টকা কৰ পৰা গ'ল? ফান্ড কামস আউট ফ্রম গভর্নমেন্ট এক্সচেকার। গভর্নমেন্ট এক্সচেকার কৰ পৰা ভরে? গভর্নমেন্ট এক্সচেকার্স ফুলফিল বাই দ্য ট্যাক্স পেয়ার্স মানি। এটু প্রপোজিশন ব্রেডত রাখিবা। কংগ্রেস এবার ফার্মার্স বিকাম ফ্রি, they have no any liabilities because they are free from the loans. লোন গুচি গল ন, কোনে দিলে? কংগ্রেস। and Congress has come power, কংগ্রেস অলরেডি পাওয়ারত আহিলে। নেক্সট ফার্মার again take loans, farmer take loans again from various scheduled commercial bank. এবার আকো ফসি গল due to their indisciplined manner of their professionalism. Due to their unprofessionalism manner, they can make losses in doing their farms. Farming করতে ইহঁতে আকৌ লস করিলে because professionalism না নিলে। try to understand না কোয়েশ্চন, তুমি মোর কোয়েশ্চন হেকত গৈ বুঝিবা আনসার। তার মানে কি করিলে? আকৌ লোন কি হইল? বেড লোন হয়ে গল, বেড লোন সৃষ্টি করে দিলে। এটুর সুবিধাটো এবার কোনে লব? এবার অ্যানাদার পার্টি সে বিজেপি। এবার ইলেকশন এজেন্ডাত কি বনাবো? যে ইফ এগেন উই কাম ইনটু পাওয়ার, লোন ওয়েভ করিয়ে দিম। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিলেশন বিটুইন গভর্নমেন্ট, ফার্মার, ব্যাংকার। তো আলটিমেটলি আকো আহে টকা কৰ পৰা গল? ট্যাক্স পেয়ার। ইকোনমি কি হল? ডিসরাপশন হল, ইকোনমি বেয়া হল, ড্যামেজ হল। কার ড্যামেজ হল? সো এই যেটো ফার্ম ওয়েভ দিলে, লোন ওয়েভ করিলে, এই লোন ওয়েভর দ্বারা না ফার্মারর স্কিল বাড়িল, না এফিসিয়েন্সি বাড়িল,
না তাৰ প্ৰফেশ্যনেলিজমক বঢ়াব পাৰিলে চোৱা কুৱেশ্যন এটা পোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ চিন্তাৰ খোৰাক হ'ব লাগিব তুমি চিন্তা কৰাৰ কেপাবিলিটিটো থাকিব লাগিব যদি ব্ৰেইনটোৰ কেপাবিলিটি নাই তোমাৰ চিন্তা কৰাৰ তেতিয়াহ'লে আনসাৰিং কৰা প্ৰব্লেম হৈ যাব তাৰমানে এই ফাৰ্ম লোন এই যেটো ফাৰ্ম লোন ৱেভ কৰিলে ইয়াৰ দ্বাৰা কি কৰিলো আমি কি ধ্বংস কৰিলো ফাৰ্মাৰক ডিসিপ্লিন বেয়া কৰিলো আনপ্ৰফেশ্যনেলিজম বনালো ইৰেসপন্সিবিলিটি বনালো আৰু ইভেন আমি এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰটোকো বেয়া কৰিলো farmer can understand yes we will take loan again anybody will come to make our loan waive amar loan waive koriye dibo নহলে আমি ভোট নিদিম so relation is what government hoi thakibo powerot farmer e loan pai thakibo there will be the fantastic relation will be built what government same party try to keep in their positions by doing this type of pleases, this type of promises. And economy is supposed to be damped, damping hobo, disordered hobo, discard hobo. Aro farmer গোটেইখিনি বস্তু এনেকুৱা লিখিলা লিখাৰ পিছত কি কৰিবা সামাৰি আনিব লাগিব Summary কেনেকৈ আনিবা এতিয়া whole summary government already paying different patent of subsidies in the name of farm site government already providing different patent of subsidies farm subsidy গতিকে loan are neither adequate nor recommended for promoting sustained agricultural growth য'ত দেখি Government of India is granting different types of subsidies such as indirect subsidy, direct benefit subsidies, product subsidies such as minimum support price, market intervention scheme. Despite giving all such type of subsidies to the farm side, why there will be need of extra farm wave facility? Question তুমি তাতে দিব লাগিব তুমি এনেই গুছি আহিব নোৱাৰিবা যদি ইমান সাবসিডি দিয়া সত্ত্বেও তুমি আকৌ ফার্ম লোন ৱেব বিচাৰিছা নিশ্চয় কিবা এটা ইংগিত বুজাব ইয়াতে হয় না নাই সো এটো ভাল নহয় নেক্সট আহা খুব ভাল কোয়েশ্চন এক্সামিন when asked to examine you must look into the topic in details, inspect it, investigate it, establish key facts and issues related to the topic in the questions. Examine. When you are asked to examine, examine. যেনেকৈ examiner তোমালোকৰ script examine কৰিব ন হেতু তো examine. So তুমি examine কৰিবা questionত কিবা এটা proposition দিয়া থাকিব some propositions will be given in your questions you need to examine কৰিব লাগিব তো examine কৰিব গলে আমি কি কৰো ইয়াক ইনকোয়ারি কৰিম আমি ইনভেস্টিগেট কৰিম হয় না নাই সো হেই সেন্স থাকিব লাগিব তেতিয়া তোমাৰ যেতিয়া when the term of examining is given directive word is given as a examine তেতিয়া বুজি লব লাগিব যে তুমি ইয়াতে ইনভেস্টিগেট কৰিব লাগিব এটা মই কোয়েশ্চন দিছো examine the challenges associated with the implementation of the panchayat extension to the schedule area act 1956 and suggest measures to ensure its implementation in both letter and spirit introduced with the purpose of panchayat extension to the schedule area act jak pesa act kiwa aisil tumi explain koribo lagibo mention challenge ki asil yar logot sampoko challenging ki সমস্যা জড়িত হৈ আছিল highlight to ensure yak success কৰিবলৈ আগলৈ আমি কি measures লম বা ইয়াৰ ৰাস্তা কি লম way forward আগলৈ ৰাস্তা কি লম
নেক্সট কনক্লুড ব্ৰিফলি। এক্সামিন থাকিলেই তুমি বুজি ল'বা যে মই ইয়াতে কিবা এটা ইনভেষ্টিগেট কৰিব লাগিব, আমি ইয়াতে এক্সামিন কৰিব লাগিব, প্ৰমাণ কৰিব লাগিব, সেইটোক বিচাৰিছে। যেনেকুৱা ডেছক্ৰাইব এণ্ড ডিছকাছ যদি থাকে, দেয়াৰ ইজ এন অল ইনকম্পাছিং ডাইৰেক্টিভ, ইনকম্পাছিং ইন অল তুমি যিটো ডাইৰেকশ্যনতে নিলিখা কিয়, হুইচ মেণ্ডেট ৱে টু ৰাইট ইন ডিটেইলছ এবাউট, তুমি ডিটেইলছ লিখিব লাগিব। দ্য কে ডিমাণ্ড অফ দ্য কুৱেশ্যনছ, কুৱেশ্যনৰ যিটো কে ডিমাণ্ডছ আছে তাক তুমি ডিটেইলছ ডিছকাছ কৰিব লাগিব। যেনেকুৱা মই এটা কুৱেশ্যনছ ইয়াতে লগাই দিছোঁ, মেগা ফুড পাৰ্ক ৱেৰ কনচিডাৰ্ড টু বি এ গেম চেঞ্জাৰ ফৰ দ্য ফুড প্ৰচেছিং চেক্টৰ ইন ইণ্ডিয়া, বাট দেয়াৰ প্ৰগ্ৰেছ ৰিমেইন ষ্টাণ্ড, এতিয়াও প্ৰগ্ৰেছ হৈ উঠা নাই যিমান হ'ব লাগিছিল। ডিছকাছ, ইয়াক ডিছকাছ কৰিব দিলে। কমেণ্ট থাকিব পাৰে তোমাৰ কুৱেশ্যনত, ডাইৰেক্টিভ ৱৰ্ডছ কমেণ্ট থাকিব পাৰে। হিয়াৰ ইউ হেভ টু এক্সপ্ৰেছ আৱাৰ নলেজ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দ্য ইছ্যু, যিটো ইছ্যু কুৱেশ্যনত থাকিব। ইছ্যুৰ যিটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা নলেজ তুমি লিখিব লাগিব তোমাৰ, এণ্ড ফৰ্ম এন অভাৰঅল অপিনিয়ন, তোমাৰ অপিনিয়ন কি বনিব, ফৰ্ম এন অভাৰঅল অপিনিয়ন দেয়াৰ ওপন। যেনেকুৱা আছে ইলাষ্ট্ৰেট থাকিব পাৰে, যেতিয়া ইলাষ্ট্ৰেট শব্দটো থাকিব, ইট মিনছ ইউজ অফ এক্সাম্পল, এক্সাম্পল ইউজ কৰা, ডেটা ইউজ কৰা, ডায়েগ্ৰাম ইউজ কৰা, চাৰ্ট ইউজ কৰিব পাৰি টু মেক ইট ক্লিয়াৰ, ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে। অৱশেষত ক্ৰিটিকেলি শব্দ, when this term is suffixed to other directive words, when critically is suffixed to any directive words, we need to look at the positives, goods and limitation shortcomings of the topic and give a fair judgment. তেতিয়া এটা fair judgment দিব লাগিব। This is overall directive. এইকেইটা ডাইৰেক্টিভছ ৱাৰ্ডৰ ভিতৰতে আমাৰ বেছিভাগ কুৱেশ্যনছবোৰ থাকি যায়। বেছিভাগ কুৱেশ্যনছ আমাৰ এইখিনি ডাইৰেক্টিভ ৱাৰ্ডছৰ ভিতৰতে থাকে। অ'কে, আজি মই ছেশ্যনটো ইয়াতে এণ্ড কৰিলোঁ দিয়া।